on record on behalf of the 8 respondents. As the conclusion is moved, I confirm my appearance in the from the case. We have a new interpreter. Give it. Would you like to put your names on that as a new interpreter? Thank you, my lord. My name is Toni Mphephu. Just to confirm that you are a sworn interpreter and whether you will interpret in order or in line. I'm a sworn interpreter employed by the Department of Justice, and I will interpret the best of my ability what has been said. So you all recognize his status as a language practitioner. As a court listener. Thank you very much. Morning. Please place your full name on record. My name is Zamobuhle Bettina Masia Mupai. Do you have any objection in taking the prescribed oath? No objection. You swear that the evidence you're about to place on record will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth is, so please raise your right hand and say self and God. So help me God. Sworn in, madam. Thank you. Is that witness? As a court. Morning, Ms. Mapai. Morning, how are you? I'm fine, thanks, and how are you? I'm good. Ms. Mapai, when we were finishing off yesterday, I heard from you a new theory which relates to your suggestion that there is a distinction between a biological bloodline and a customary bloodline, not so? Correct. Now, you cited no published authority for that theory, not so? Pardon? You cited no published authority for that theory. No, I did not cite any. Tanzi ine yabango mabodisino ni upofedza dzia mwana uri zvine adoamba idova ngoho ngoho fedzi aona chimwe chinando chamba chine chazive ngoho uri mazina avo ndi Zamobuhle Mupai zvino ramurayo achitoma otoma ngeumobudzisa malugana nazveamba murova uri zveene amba
yo vha I zwithu zwine zwa sumbedza I muhumbulo muswa une wa khou sumbedzisa uri hu na u fhambana vhukati ha vhathu vho bebiwaho vha malofha na vhathu vhane vha vha mashaka kana lushaka u ya nga sialala uri ndi ngoho ndo amba ngo ralo ramulayo a bvela phanḓa ri fhedzi a huna he wa ri vhalela hone kana he wa sumbedzisa hone uri uyu mulayo u vha u khou dzhiafhi a ri ndi ngoho. What I suggest to you is that there is in fact no such distinction and that you're wrong as far as that is concerned. That would be incorrect. Ramulayo ari zwino nṋe ndi khou vhudza uri a huna phambano zwine wa khou zwi amba a si zwone ari a thi khou tendelana nazwo zwine wa khou amba. And even if you're right, what I suggest to you is that in order to avoid arbitrariness, customary law would have to be developed to align itself with the biological concept of a bloodline. You can respond. What was the question? I say, even if I'm wrong and you're right, I suggest to you that customary law would have to develop to align biological and customary bloodline to avoid arbitrariness. That would not be entirely true because that is a customary law way of doing things. First, you need to prove that is inconsistent with the Constitution to begin with. Ramulayo uri nango ra zwi dzhia uri ṱhamusi iwe zwine wa khou amba ndi zwone nṋe zwine nda khou amba a si zwone zwine zwa ḓo tea uri zwi itee u thoma ndi uri hu khwinifhadzwe mulayo wa sialala uri zwi kone u sumbedza uri hu na phambano vhukati ha vhathu vho bebiwaho nga malofha na vhathu vhane vha vha lushaka nga vhanga ḽa sialala ari hezwo zwi nga si tou namba zwo I zwone zwine wa khou zwi amba ngori tsho thoma u ḓo tea u thoma wa sumbedzisa uri hezwo zwithu a zwi tshimbilelani kana zwi tshimbilelana na mulayo wa shango. We can leave that aspect for debate and argument. But what I would like to do is to put to you again a question I put to you towards the end of yesterday, to which I didn't really get an answer. And that is that there can be no concerns about the preservation of the family bloodline if the applicant were to be appointed as queen. That would not be correct. Ndi ḓo dovha habe nda amba zwe nda zwi amba mulovha uri arali khosikadzi kana mukololo Masindi a vheiwa sa khotsi hu nga si vhe na vhukhakhisi hu tshi ḓa kha uri hu vhulungwe sialala kana mvelelo ya vhuhosi uri a si ngoho hezwo. Do you wish to elaborate or can I move on to my next topic? I can elaborate if you want me to. It's up to you. It's your choice, not mine. Okay. According to your theory, which you suggested, that the applicant, by virtue of her DNA, there wouldn't be concerns if she ascended the throne, I answered that there would be concerns, as you've just put it, because she's not eligible because she's not in what I called the bloodline which is preserved for the throne. And in terms of reference that you were looking for, well, it should be common knowledge. I could give you an example, because it's just that now we are using the customary concept of bloodline, but it is a common concept. If you look in the Western, they will call them crown prince or crown princess or whatever, just to show that within the royal family, the royal bloods, there would be among the royal families those who are preserved for the crown. So in this case, the applicant does not fall within that category for reasons already stated.
by virtue of the marriage of her mother, even though she might be by DNA, biology as you put it, the descendant of her father, and with a common ancestry, if we went according to the family tree which you presented to me yesterday. Whether it is true or not, it's beside the point right now. So there would be significant concerns because she is not in the preserved bloodline for the throne. Ore ndichi tavedza kapinduro yendaipa zvauri ungasi vena kaidu arari oinoni muita kumbero veiva vuhosini ndipo tavedza ngori asi ngouru ungasi vena kaidu arari aveiva vuhosini ngori ngavangala uri asi muthu ane ava kha mutevhe wa vathu vo vhetshelwaho vhuhosi. Limwe fhungo ndi malugana na u maliwa ha mme awe nangwe ene i ṅwana ane ava ṅwana wa khotsi awe we ava a kha vhuhosi. Ra sedzana kha kuitele kwa kuisimani hu na vhathu vhane na kale na kha tshiisimani vhane hapfi havanoni ndi vhone vhane vha vha kha mutevhe kana vho vhetshelwaho vhuhosi. Hoyunoni muita khumbelo asi muthu o vhetshelwaho kana ane a vha kha mutevhe wa vhathu vho vhetshelwaho vhuhosi. Just before we move on, I'm going to leave that aspect for argument. I'm not going to debate it with you further. I don't agree with you. I've got a request here asking if you can speak a little bit louder, please. Okay. And I'll try and apply the same rule to myself. We can both try and lift up our volumes, because what we're finding in this case is, as we go back through the transcript, there are huge sections that are marked as indistinct because people haven't spoken loud enough, and there's a lot of external noise. So let's both try and speak up. You can then move on to page 7, paragraph 4 of your report. Ramulayo umbera thanzi uri a riere kha tari la busumbe a lavhelese ndimana ya vhuna ya repertoire yawe. Now you say in this paragraph, firstly, that the rules of succession must be clear and I would suggest that each time when you make like a particular character, for the sake of completeness, I'll still pause that. Please mention which bank. As the court please, my apologies. Readers anywhere see trace. As the court please. So, my apologies. I'm referring here to Exhibit 3, the 8th Respondents Expert Bundle, page 7, paragraph 4. And you say there, firstly, that rules of succession must be, quotes, clear and ascertainable, close quotes. And you say in the event of, quotes, complications, reference ought to be made to customary law and its purposes, and not merely administrative interventions or personal ambitions, end quotes. Correct. Now, just before we get to the substance of that, I'm puzzled by these references to personal ambition. You also refer to that in the same exhibit at paragraphs 65 and 66 on page 27 of your report in Exhibit 3. Correct. Are you talking about my client there when you talk about personal ambitions? No, I'm not talking about your client. Okay, I'm just wanted to check that. Now, when you talk about customary law and its purposes, I think we are in agreement with each other. Customary law is not applied blindly or unthinkingly, not so. Correct.
ramulayo ari kha ene ndimana ya vhuna una zwo ṅwala fhanoni zwori milayo ine ya lavhelesa u tevhekana ga vhuhosi i tea u vha milayo ine ya vha khagala ine na u konadzea i a konadzea a si milayo ine ya tea u shumiswa kana ya ita uri muthu a vhe kana a i shumise a tshi khou itela dzangalelo ḽawe. Zwino ndi khou nyaga u ḓivha ngori wo dovha wa zwi dovholosa zwithu zwo fana na zwa dzangalelo ḽa muthu kha ṱari ḽa 27 kha ndimana ya 65 na ya 66. Zwino ndi nyaga u ḓivha uri u tshi amba nga hezwinoni u vha u khou amba nga uyu muthu we nne nda muimela ene a vha muita khumbelo na arali a thi khou amba nga muita khumbelo kha hoyunoni mulandu. Ramulayo a dovha a ri a thi ri mulayo wa sialala a si mulayo une wa sokou shumiswa vhuyaḓa kana hu si na ṱhogomelo ari a si mulayo une wa sokou shumiswa hu si na ṱhogomelo kana vhuyaḓa. The customs referred to or relied on must be those that serve the purpose of solving the complications in question, not so. Correct. Milayo ya sialala ine ya tevhedzwa I tea u vha I milayo ine ya bveledza phanḓa thandululo kha khaedu ine ya vha hone. And a custom that serves no purpose at all would be irrational. Yes, all customs serve a purpose. Ramulayo ari sialala line la sibe na mbuno kana la se thuse nga tshithu ndi sialala line a li vhuṱhogwa kana a li thuse nga tshithu ari milayo ya sialala kana sialala liṅwe na liṅwe li tea u vha hu na zwine la zwi bveledza zwo no thusa. In addition to your saying in this paragraph that customary law must be clear and ascertainable, you also describe it in your oral evidence as being meticulous. Correct. Now, in the Alex Court judgment we discussed yesterday at paragraph 52, the court said it is important to note that indigenous law is not a fixed body of formally classified and easily ascertainable rules. You agree with that? Yes, I agree. I saw that statement from that judgment. Vari bachi samusi vho sumbedzisa mulova kha mulandu we wa haṱulwa wa Alex khotho ya amba zwori milayo ya sialala a si milayo ine ri nga soko ri a I shanduki kana I nga si shandukiswe arali zwo tea ari ndo zwi vhana na nne u bva kha khaṱulo ya honoyo mulandu. However, okay. By its very nature, it evolved as the people who live by its norms changed their patterns of life. Correct. Ba bvela phanḓa vha ri milayo ya sialala na yone ya shanduka sa musi na vhathu vhane vha I tevhela milayo iyo na vhone vha tshi dzi shanduka kana vha tshi shandukisa kutshilele ari ndi ngoho. And at paragraph 54, the court recognized that, and I quote, in the course of establishing indigenous law, courts may also be confronted with conflicting views on what indigenous law on a subject provides. Correct. I tshi bvela phanḓa vhaḓuli vha amba zwori dzikhoro musi dzi tshi khou lingedza u haṱula zwithu zwo no tshimbilelana na sialala vha nga ḓi wana vho lavhelesana na mihumbulo I fhambanaho hu tshi ḓa kha kuitele. And relevant to this issue is the concept of a normative repertoire, quote unquote, which Dr. Misi Weeks explains in her expert report and in her oral testimony, not so. Can you please phrase that again? I'm not sure which one is the question there. I'm saying relevant to this issue, The current one. the Alex Court, Or the Alex Court, principles that I've been referring to,
is the concept of a normative repertoire, which Dr. Misi Weeks has explained in her report and her evidence. Fair, yes. And if we have a look, I'm not going to read through all of it. That is summarized, the concept of the normative repertoire is summarized in Exhibit 1, the applicant's expert bundle at pages 55 and 56. At paragraph 33.6.1 and 33.6.2. Now, I take it that you've read that in the course of preparing your report. Did you say which page? 35 and 36. Paragraphs 35.6.1, sorry, 33.6.1 and 33.6.2. Pausing because I can see that the witness is reading it. So. Yes, I think it's only fair to the question. As the court pleases. Okay, what's the question? And, if I can, before I give the question, just point out to you, if you look at footnote number 36 at the bottom, it cites as the authority for that inter alia John L. Komarov. Yes, I'm aware of Komarov's work. And he is a very highly respected anthropologist, not so? Correct. I have not gone through. No, I understand you haven't gone through it, but if you can just translate the part about John Komarov, the highly respected anthropologist. Vari zwine vha khou amba ngazwo ndi mushumo wo itwa nga John L. Komarov, ndi muthu ono ḓivhea u tshi ḓa kha zwa sialala na mvelele. And what I put to you is that what you just read to yourself is correct. Not necessarily. I'm not sure what is the question based on. You want me to confirm the normative? I want you to confirm that the description of the normative repertoire, based on what John Komarov has to say, is correct. Yes, I can agree with it. Uri nditenda na tharuso yo pfiwa nga ene John L. Komarov sa tharuso ine yavha yone. If we can then move on to where Dr. Misi Weeks in her report applies the normative repertoire in her analysis of your report. You recall that? Same bundle? That is to be found in Exhibit 1, the same bundle. Same page. Expert bundle at page 54. Starting at paragraph 88. So if I can read the first paragraph to you, it says, Ms. Mapai's expert summary, while making many important points, has omitted some crucial interpretive information that is necessary to this court's understanding of and decision on the issues. The main omission is that her summary does not explicitly point to the distinction between the normative ideal and the normative practice. Scholars of customary laws have frequently observed that there is a distinction between what people say are the customary law norms, which they often state as unwaverable rules, and what people actually do in real life.
and I suggest to you that's fair comment by Dr. Messi. In a criticism of my summary, it's incorrect. I think she did not apply the principle properly. Zvino ramulayo uri achivara panoni zvezvaambiwa ngamuwari Messi Weeks marugana na ripoto yoitwa unga inoni tanzi uri nangwe tanzi inoni ichiko bveredza zvithu zva ndeme unazve asi zvierekanye zvofana nazvo uri zvithu zvine vathu vaamba samurayo nazvine vathu vaita samurayo zviafambani ramurayo ari ne ndirikaiwe ndiri mumwari unoni Messi Weeks ukwamba zvone zvine akusumbedzisa uri iwe unazve wasizvierekanye tanzi ichipindura yari ne atikotendera naye ndiri naye ne una zvimwe zvandeme asi zvierekanye kana asi zviraverese achisara achiamba zveamba yanga report. Paragraph 89, it appears from what Ms. Mphephu shared about her sources and methods, as well as what is recorded in her footnotes, that her opinion is based mostly, if not exclusively, on what her interviewees told her about political succession. This is something one should do with great caution. It is, of course, even more important to be cautious when the interviewees have a personal stake in the outcome of a dispute, as appears to be the case in this instance. And again, I suggest to you that is fair comment. Yes, in terms of the caution, she is fair, which I did apply. So I agree with her that caution should be taken, and it was taken. But verapanda ovara zvezvambiwa nga Messi Weeks uri ngandira ye tanzi inoni vomupai kana ndira yevaishumisa vachisara vachikuvanganya vutanzi bevahushumisa kaumwara ripoto yavo zvisumbedza vunji vazvithu vone votanganedza zvevabudziwa nga vathu vevava vako vabudzisa dzimbudziso kana vakuambedzana navo marugana na ndava henoni ndi zvithu zvine muthu utiothogomera nga maanḓa usi zviite zvori atanganedze nga maanḓa zvine akubudziwa nga vathu ngori vathu vunji i dovha i vathu vane vana dzangalelo lavo lori zvithu zvi chimbire nga ndirade achipindura tanzi ari ndikotendera naye uri muthu uteova na ṱhogomelo usatanganedza kana udzhia zvoṱhe zvine akubudziwa nga vathu vane akuambedzana navo nga fungo line la khou nyagulusiswa ndi zwe ndaita na nne ndo vha na ṱhogomelo ndi chisara ndi tshi ṅwala ripoto ya Mrs. Remarks here are based on the methodology that she prefers, and it's not the methodology that I use. So based on her methodology, she could be fair, but it's not the methodology that I use, because there are different methodologies to come to the same conclusion that she would have preferred. Oinoni mnisindi ukwamba nga maanḓa nga kuitere kana ndira ine ene itakarela uishumisa musi achiita wawe mushumo asi kuitere kune nenda kushumisa angadziva kwamba zvone zvichida kha kuitere kune ena kushumisa fedzi asi kune nenda shumisa. You say you applied caution, but you'll no doubt agree with me. You didn't say that anywhere in your report. That I applied caution? Yes. I did. Uri wova na ṱhogomelo u tshi khou ita wau mushumo malugana na ripoto yenoni fhedzi a huna he wa zwi ṅwala hone nga ngomu ha henoni ripoto yau uri wo shumisa ṱhogomelo. Well, can you show us in your report where you say that you applied great caution because of your interviewee's stake in the outcome of the dispute? Vari zvino ungari sumbedza na ka henoni yau ripoto he wa zwi ṅwala ezwo uri iwe wo vha na ṱhogomelo zwi tshi ḓa kha zwe wa vha u khou vhudziwa
nga vhathu vha khou ambedzana navho nga vhanga ḽa uri vha na dzangalelo. Well, if you're asking me to show you a specific statement as you put it, you would not find it in my report. However, what you're looking for is implied in my report and according to the methodology which I used. If you look at the first page of my report, I think it should be page 4 on my So just to get the record, you're referring to Exhibit 3, 8th Respondent Expert Bundle, at page 4. Yes, that's page 4. Achipindula ari arali u khou tou nyaga zwa ṅwaliwa nga nḓila ine iwe wa khou zwi vheisa ngayo u nga si zwi wane nga ngomu ha report yanga, fhedzi zwine wa khou zwi amba zwo ṱalutshedzwa kha ṱare ḽa u thoma ḽa report yanga. If you look at paragraph 2, unfortunately it's not, the paragraph is not numbered, the one that starts with the purpose. If you, okay. If you look at the purpose of the report throughout that paragraph, right to page 5 where it ends, if you read it purposefully, you would understand that maybe I should also state the research methodology which I used. It is called the critical, should I continue? I want you to put it down. Critical incident technique. It's not the same as the one that Professor Mnisi is talking about. Now, with critical incident technique, CIT, you need to have a purpose, and you need to speak to the relevant people who are knowledgeable of the incident. Now, going back to the paragraph that I'm talking about, it states the purpose of the report and who was consulted to produce the report. Now, who was consulted? I mentioned literature. I mentioned interviewing the Mphephu Ramabulana royal family and other participants who understand the Vhavenda traditional leadership. Now that speaks to the caution, because there was purpose in identifying those that will be interviewed, and in this case it would be the Mphephu royal family, because in the CIT methodology you have to consult with the people concerned with a particular incident or the experts in the particular incident, and in this case there is no other except the Mphephu Ramabulana royal family. Uri zwino muthu a vhala ndimana ya vhuvhili kha ḽeḽo ṱari zwavhuḓi u ḓo kona u pfesesa kushumele kana kuitele kwe ene a kushumisa a tshi kuvhala nga tshiisimane kuri critical incident technique, uri a si ku itele kune kwa kwambiwa nga Professor Mnisi, ngori hafho zwine zwa itiwa hu tshi khou shumiswa hoku kuitele kana kushumele ndi uri hu tea u sumbedziswa uri ndi ngani hu tshi khou itiwa ṱhoḓulusiso yeneyo, nahone ho ambedzwana na nnyi kana muthu zwine a khou ḓo zwi bveledza u vha o zwi wanafhi. Ndo sumbedzisa hafho uri ndo vhala zwe zwa ṅwaliwa kana dzibugu dzo ṅwaliwaho malugana na fhungo heḽinoni, nda ambedzana na vhosi vha Mphephu Ramabulana kana vhathu vha Mphephu Ramabulana, nda dovha nda amba na vhaṅwe vho no vha na nḓivhovho zwi tshi ḓa kha vhuhosi kana vhurangaphanḓa ha Vhavenda, zwine zwa
ṱhogea uri zwi itiwe ndi uri ṱhamusi arali hu na vhaṅwe vho no vha na nḓivho yo no dzhenelela na vhone hu nga ambedzwana navho fhedzi kha hetshinoni tshiga ho vha hu si na vhaṅwe vhathu nga nnḓa ha vha Mphephu Ramabulana vhane vha vha na nḓivho nga vhuhosi kana vhurangaphanḓa ha vhuhosi wa Vhavenda. Now, in this technique, the caution that needs to be applied, because you have to ask the participant on a specific incident, the caution applied is that you don't just ask anyone. You ask those who practice, which is what Dr. Mnisi refers as normative practice compared to a normative ideal. Now, those who practice the Masingo of Ramabulana with regard to the process of identifying a king would be the royal family. Now, the caution that Mnisi requires or is stating should have been put would be applicable to say you don't interview anyone who is not a practitioner of the law in question or the incident in question. You speak and pose questions, purposively so, to those who practice the incident in question. And that's what led me to speak purposefully to the Mphephu Ramabulana family. Had I interviewed anyone else, that would have been what Mnisi called the normative ideal. But I went with what she calls the normative practice. Okay. I, with respect, the extent to which two comparatives were trying to draw to the report of Dr. Zigiso, which assist this was really one had adopted the peculiar method of investigation, particular paper, as this witness also embarked on her own way of having conducted the interview to which to constitute a report. It's just saying, to what extent are these comparatives, if any, assist the court? Would And arriving at what we are assigned to do here as a court. the paragraphs I'm working through are specific criticisms of her report, and as I see it, I'm bound in fact, in fairness to her, to put them to her and give her the opportunity to respond to them, and that's the purpose of what I'm doing. But then to what extent? I think we have tried to poke holes into the report since yesterday, but I'm saying to what extent? Well, it depends if the questions are short and if the answers to the questions are short and sharp. I think it will be fine. If the questions are lengthy, there's nothing I can do about that. But at the same time, you have to justify the method you used, and that's why the elongation of the answer. Well, the question, a simple question was asked. It said, can you point to any portion of your report where you expressly said that you applied caution about interviewees who have a personal stake in the outcome of the dispute? The answer is page 4, paragraph 2 of the report. So we can move on. Yes, now I'm more than happy to. I've had no intention of dwelling on that paragraph. I'm going to give her an opportunity to respond to each, and I'll move on and leave the rest for argument. I'm not going to get into a debate about her answers. Thank you. I can give that assurance. So, moving on down, paragraph 90, she says the term Masingo of Mphephu Ramabulana, sorry, just to get the record right, we're now on the applicant's expert bundle, exhibit 1, page 55, paragraph 90. The term Masingo of Mphephu Ramabulana, which Ms. Mphephu defines as the customs and practices of the Mphephu Ramabulana royal family, which form part of their culture and uses liberally, is somewhat deceptive, because as mentioned earlier, customary law is formed of a normative repertoire, comprising of a body of norms that may sometimes compete
or be emphasized or de-emphasized in the course of community members negotiating a solution in a particular situational circumstance. Fair comment? No, not an accurate comment. Vari uchibvira panda uchivarwa zvezva mwari wanga munisi weeks achiri masingo aRamabulana uya anga tanzi inoni vo mupai uri ndi siarara nakuitere kwa vaRamabulana uchida ka fungo line la kutea uravereswa nga ndira ye azviwaniswa ngayo zvisumbedza zvishingaita uri muthu songo swikerera kango ngauri samusi rodzisumbedzisa uri milayo ya siarara ndi milayo ine yaita ichishanduka zvichiya ngori lushaka nga checho chipinga vava vako nyaga lwisa khaedu ifiyo vari khaye tanzi inoni ukotenderana nazvo uri hoinoni munisi weeks achimwana ngoraro uva achikuzviveya zvavhudi naari hai tikotenderana nazvo yamwari. The next is paragraph 91. She says, to help us be more confident of what Ms. Mapai reports, one would have hoped to see that Ms. Mapai pointedly asked her interlocutors, what happens when the system as designed does not work in the desired manner? It would be helpful to know, for instance, what they responded, if or when they were asked, if or when she asked them if there has ever been an instance of a successor being installed who had not been born to a Zigiso wife, or who had not been born to a wife who had undergone the Adjournment process. The archive may also be able to help answer or at least corroborate and or triangulate this data. I suggest to you it's fair comment. No, Minister is misled on this one. No, it's not correct. Uri atikotenda na zvewavara zvezva mwana wanga munesi zori atongo sumbedzisa uri na uiteya mini uyanga vatu vendava ndichikoambedzana navo marugana nafungo eli uri uiteya mini musi mulayo waveiwa usasvikereri zvine ukoteya uzvisvikerera ovya hava na chipinga he hava na muthu aveiwa vuhosi pedzi asongo bedwa nga musadzi wa Zigiso na ndi zvithu zve ava akoteya osumbedzisa kha ripoto ye yainwala tanzi ukopindura ngori atikotenderana nazve zvambiwa nga munesi. Paragraph 92, because customary law systems are fundamentally pragmatic systems, there is evidence in every community of what is being done in contingency situations. That is, when it is not possible for those involved to fulfill the rules stated in the community's normative ideal, or when new technologies become available to answer questions that were previously unanswerable and thus answered ritualistically. Again, I say fair comment. It is not a fair comment because my report is exactly about what she says I didn't do. Mari achibvera panda munesi weeks ukuamba zori milayo yasiarara ndi milayo ine iteya usumbedzisa uri uiteya mini arali muthu kana zvine zvakoteya uiteya zvisakonadzei kana ho bverera zvithu zviswa zvine zvathusa utandulula khaedu ine yava hone uri atikotenderana nazvo ine munisi akhwamba ngori ene ukori atongoita zvenezvo zvendaita. And then paragraph 93 on page 56. Such pragmatism can be seen in how, in some communities, concerns about paternity have been addressed by turning to the medical system for blood or genetically based paternity testing so as to resolve any questions of legitimacy. And then she refers to two examples. I won't go there. And then she says in the last two sentences, in other words, there are almost always proven exceptions to the general rule. The
This is often done within the context of applying the normative repertoire approach introduced above. Fair comment? No. Achibvera panda munesi weeks upiwa mwana zvori kanjiwo arariwo nakaidhiori mwana ingava imwana wamaropa ane akutea tamusi uveiwa vuhosini huitiwa dzindingo dzamaropa uri uwaniwe ngoo yori ndingo mwana ndiwa maropa avuhosini na ngori murayo mumwe na mumwe una une wasitevedzwe una mavanga ane apfara uri usi tevedzwe ena achipindura ari zvina zvafamba wanga munisi atikotenderana nazvo. If we can then go back to your expert report, that's Exhibit 3, the 8th Respondents Expert Bundle at paragraph 9 on page 8. You say that while some customs and practices may be ignored in the succession of common members of the tribe, such ignorance cannot be afforded where succession to the position of a traditional leader is concerned, or especially at the level of kingship. And what I say to you in response to what you say there is that it's not a case of ignoring rules, but rather that customary rules are not cast in stone. They are subject to development over time, and they may be flexibly applied to achieve their purpose. Would you agree? I do not agree. Ora tikotenderana na zvine wakwamba zvori mirayo yasiyarara asi mirayo ine yasishanduke zvichiya ngachimo kana nga zvine zvava zvikuitira ngachecho chipinga samusi ene inonitanzi omwara ka reporto yawe uri mimwe mirayo yasiyarara yaitwa isatevedzwi kana isaraveretswi pedzi hezvo hazviitiwi musi huchida kamaimo aufanana avuhosi. And what I suggest to you is that this flexible application applies just as much to kings and queens as it applies to common members. Incorrect. Uri asingo uri sitevedze murayo wasiyarara zviyaitiwa naka vuhosi ufanana musi zvichiitiwa kamaimo avasiwana. Where your report goes wrong with respect is that, at least as regards the applicant, it presents customary rules of succession as fixed rules that are not subject to change, regardless of their practical utility in the modern day. That is incorrect. If you have read my report, you'll know that's exactly incorrect. Ramurayo uri une report yao yava yokakea one ndi une yava ichikusumbedzisa uri mirayo yasiyarara haishanduki zvichida kachimo chaho inoni muita kumbero achipindura ari asi ngoho zvine wakuzviamba wasedza report yanga zvavudi asi zvine ndakusumbedzisa. Well, we can leave that for argument. We've got the respective reports and we don't need to debate that now. If I can ask you to move on to paragraph 10 on page 8. You say there, it is important to note that in traditional leadership, the process of succession to traditional leadership does not begin after the death or removal of the traditional leader. On the contrary, it is a process that is pre-arranged and predetermined, only awaiting implementation in the event of an end to the reign of the incumbent leader, mostly death. Correct. Uri ndingo zvenda mwara panone uri rangapanda vuhosi avunambi va ima musi kosi ine yava ikuvusa ngachecho chipinga ichi rova zviva zvodzuzanyiwa kubva nakare
uri zwaitea uri khosi ine yavha I khou vhusa I lovhe hu ḓo itea mini kana hu khou tea u itea mini. Zwivha zwo ḓo imela fhedzi uri tshifhinga tshetsho tshi swike, fhedzi hu vha ho dzudzanyiwa na u bva kale uri hu tea u itea mini. We agree with you in that regard, and what we say is that it follows from that when the Makansi identifies the successor, she is really just announcing the outcome of that pre-arranged and predetermined succession plan, not so. Correct. Vha ri tendana na iwe u tshi ḓa kha zwezwo zwine ra amba u tevhedza zwezwo ndi zwa uri musi makhadzi a tshi amba uri ndi nnyi ane a khou ḓo dzhena tshiduloni tsha vhuhosi u vha a tshi khou bveledza zwo no pfaneliwaho kale uri ndi ngoho. And then at paragraph 11 on page 8, we say that, and I quote, the principal rule for succession in African traditional leadership is that the eldest and qualifying child of the traditional leader will be the successor. That is a reference to the rule of primogeniture, not so? Yes, the qualifying male child, yes. Is male primogeniture. The eldest qualifying male child, it would sound like a male primogeniture. Well, you originally had it as no reference to male, but you amended at the beginning of your report to add the word male, not so? Correct. Uri yanga zwe wa ṅwala be kha report yau ndi ya uri ṅwana muhulwane ndi ene ane a vheiwa vhuhosi uri ṅwana wa munna ramulayo ari ndi khou tendana na iwe uri hezwo zwa uri ṅwana wa munna wo zwi ṱalutshedza musi u tshi thoma u vhala report yau zwa zwi songo ṅwaliwa kha report, fhedzi u khou ima nga ḽa uri ndi ṅwana wa munna ane a ḓo kana o tendelwaho u vheiwa vhuhosi. In legal parlance, what is the equivalent meaning primogeniture in matters of succession? It's that the eldest child, in the context of the Vhavenda custom that would ordinarily be in the Zigiso marriage, would be the one to succeed. No, I'm saying in legal parlance. In legal parlance. In legal parlance, Starting from your own Roman law sources, Roman Dutch, to ordinary English language, what would that mean? well, I haven't come across any other term that's been fixed for it other than primogeniture, but one would see in textbooks a reference to the eldest child inheriting, for example. Child or male child? Well, that depends. That depends which legal system you're in. And what I would suggest is, if one is referring only to primogeniture, it would be any child. If one is referring to male primogeniture, then obviously it would be the eldest son. So there's something that you surely have to investigate within the context of what the SCA said you must look into, isn't it? Indeed. If you don't have a defined concept of the definition. Sorry, I didn't hear you. If you don't have a defined concept of the words primogeniture. My understanding is that there is an accepted meaning attached to the term, and if it's there on its own without an adjective coming before it in the form of male or female, it's gender neutral. If we just talk about primogeniture, it would be gender neutral primogeniture, and that's why when one's talking about men, it's male primogeniture. That's why the two are there in conjunction. But Lord,
it's interesting that you raise it, because in fact there are points in the Supreme Court of Appeals judgment where I think they use primogeniture as meaning male primogeniture. So we have to, that's what we are required to. And we will indeed, we will have to make sense of the judgment as part of our task. Indeed, we will. Thank you, sir. So we were completely at one with you until you amended your report at the beginning of your evidence. We had no difference with you. We were disappointed that you added the word male, because we disagree with you when you add the word male. And what I put to you is that if the eldest child of the traditional leader was a daughter, under both our constitutional and our statutory dispensation, she would be entitled to succeed as queen. What's the question? The question is, the eldest child of the deceased traditional leader was a female, was a daughter. Under our constitutional and statutory dispensation, she would be entitled to succeed as queen. With reference to the Masingo of Mphephu Ramabulana? With reference to any rule of primogeniture. I can't comment on that. I can only comment on the Masingo of Ramabulana. Every traditional leadership is different. Well, what we've done here, and let's have a look at it to see whether I'm right or if I'm wrong. Is you haven't confined it. You say the principal rule for succession in African traditional leadership is that the eldest and qualifying child of the traditional leader, in this case the king, will be the successor when the latter dies or is removed from office. So I'm saying to you, in the context you've created here, African traditional leadership, not the Masingo of the Mphephu Ramabulana alone, across all of African traditional leadership, I'm saying in the current dispensation, under the Constitution, with its equality clause, under the Traditional and Khoisan Leadership Act, or the Traditional Leadership and Governance Framework Act as the statute, if the oldest child of the outgoing traditional leader is a woman, under that dispensation, in African traditional leadership today, she would be the one who would be the queen. I think I'm going to make a passionate plea to all who are here to please put your phones on silent or completely switched off. We have a situation this time, court panelists will have to interrupt because this thing, the recording has become disturbed. So I think if you see anyone now with this, you have to expel them. Ndikuita kumbero kavatu vote uri va tsime dzifonu dzavo kana vadziveka silent kuti dzisongo rikakisa ngori fonu ichirira imbodzi rikakisa ngori ritoima rikaedzana nonoyo muthu ngeno richikokandisa zvine zvava zvichikwambiwa ngeno ngori zviyarikakisa zvino zvine zvadoitira ndori ane fonu yawe yadhorira mapurisa vadotiwo mutatira nda. Also that this thing has been going on since Monday. From Monday, even tolerating this, trying to show respect. Upfi ubva ngamusumburuwo zvichikoite hezvithu vakusoko vachikoringedza uthonipa vathu vane vavaone. There's a court case. Do you need me to repeat the question? Yes, please. You're welcome. What I say to you is, in the context as you've defined it, African traditional leadership in South Africa, under our constitutional and statutory regime, if the eldest child of the deceased traditional leader is a woman, she would succeed as traditional leader or queen. Yes, in line with the customary law applicable, yes. Ramayo otomanga usumbitsori
vho vha tshi khou tendelana na zwe a amba kha report yawe u swikela magumoni a tshi dzhenisa ipfhi ḽa uri ṅwana wa munna ngori mathomoni o vha ṅwala zwori kana nga nḓila yavho zwi ṅwala ngayo zwa zwi sa ṱalutshedza uri ṅwana muhulwane hune a khou ambiwa ngayo uri a nga ḓa a vheiwa vhuhosi arali khosi ye ya vha yo vheiwa yo no lovha kana yo bviswa tshiduloni. Zwino zwine ramulayo a ri khou mu vhudza zwone ndi uri namusi ngeno Afrika Tshipembe kha milayo ine ra vha nayo ṅwana muṅwe na muṅwe muhulwane i nga vha i wa tshifumakadzi kana wa tshinna u a tendela uri a nga vheiwa vhuhosi. Ene a tshi fhindula a ri fhedzi zwi tshi khou tshimbilelana na milayo ya sialala ḽeneḽo. And if the customary law that you refer to stood in her way, the community would be under an immediate obligation to develop their customary law to accommodate her. Immediate obligation from? The Constitution and the statute. I do not agree on the immediate. Ramulayo a ri arali milayo ya sialala I sa tendelani na uri ene samusi I ṅwana wa tshifumakadzi a vheiwe vhuhosi, zwi ḓo amba uri lushaka lu ḓo tea uri nga shishi vha dzudzanye kana vha shandukise milayo yavho ya sialala u itela uri a kone u vheiwa vhuhosi. A tshi fhindula ṱhanzi a ri zwa uri vha tea u zwi ita I zwa shishi ndi hune nda si tendelane nazwo. And if the community wasn't willing immediately to develop their custom to accommodate the woman, then if there's litigation, the court would have to do so in place of the community, not so. Not so. The court is not. The court cannot discard a custom. The court is supposed to encourage development, not to impose. Ramulayo a ri arali lushaka lu sa shandukisi mulayo uri ṅwana wa tshifumakadzi a vheiwe sa khosi, zwi amba uri arali hezwi zwithu zwa isiwa dzi khoroni dza mulayo, khoro yone I ḓo tea uri I ite ngoralo I mu vhee vhuhosi nangwe lushaka lu sa pfani nazwo. A ri a ti khou tendelana na zwo uri khoro I ḓo kombetshedza uri muthu a vheiwe vhuhosi. Zwine khoro I nga zwi ita ndi u ṱuṱuwedza lushaka uri luye lu lingedze u sedza milayo ya sialala uri ṱhamusi vha kone u wana thandululo kha khaedu. Well, I'm afraid the Shilubane judgment of the Constitutional Court and the Mayelane judgment in particular of the Constitutional Court says, no, immediately, the community won't do it, the court must do it to the extent necessary. That is incorrect for both cases if you analyze the cases. That's not what the court said. Ramulayo uri fhedzi zwe zwa haṱulwa kha milandu ya Shiluvane na Mayelane, khoro kha khaṱulo yadzo yori hezwo zwithu zwi khou tea itea I mafhungo a shishi. Ṱhanzi tshifhindula ya ri hai a singoho zwa vhaliwa zwavhuḓi zwe zwa ambiwa kha hedzo khaṱulo a si zwine khoro ya vha I tshi khou zwi amba. Well, that's preeminently a matter which we can deal with in an argument. Okay. So let's move on. If I can ask you to refer to exhibit number 2, which is the state respondent's trial budget.
exhibit number 2, State Respondents Trial Bundle. Page 9. The handwritten 9, my lord. So it's the second paragraph down, it's not numbered. It starts with the challenge of the NHTL, and this is from the report of the National House of Traditional Leaders. Okay, for sake of completeness, you can't read that into the record. I assume the witness is seeing this for the first time. So we're looking, Ms. Mapai, at the report, and I apologize, I should perhaps have started at the first page. But you will recall that the Supreme Court of Appeal asked the National House of Traditional Leaders and the Provincial House of Traditional Leaders to provide an opinion and advice for the court in these proceedings. And so this is the report, the majority report, if I can call it that, of the National House of Traditional Leaders. If you have a look at page 4, a few pages back, you can see the heading which tells us that information. And then the part that I want to refer to is that they find a definition of the concept of primogeniture. And what I will ask you to do is to ignore the fact that it refers to the common law. Excuse me. Once again, I'd like to repeat to you, with respect to this, the same second paragraph of page 9 for the witness to follow. So in anticipation of the question, that's when I arrived there. So the challenge, the comment was just starting, the challenge yes. national house traditionally. Yes. So what I want to suggest to you is that the part of that paragraph that is in quotation marks, Yes. ignoring the reference to common law, but for the reference to common law, that's an appropriate definition of primogeniture. And I'll just read it out. It says, the status of being the firstborn child among several children of the same parents, a rule of inheritance of common law, through which the oldest male child has the right to succeed to the estate of an ancestor to the exclusion of younger siblings, both male and female, as well as other relatives. Further definition of primogeniture is the state of being firstborn, the eldest. Formerly, primogeniture gave a title in cases of descent to the oldest son in preference to the other children. This unjust distinction has been generally abolished in the United States. So I will also ask you to ignore the reference to the male component of primogeniture. So if we leave out male and we leave out common law, would you accept that as a fair definition of primogeniture? For common law, unfortunately, I cannot accept it for reasons that the very word primogeniture, whether male primogeniture or primogeniture, is not a customary law concept. Unfortunately, it has been used, but it has its origins from the common law which you're asking me to ignore. And if you look at this very statement that you just quoted, it speaks exclusively about estates, which would be inheritance. And in this case, we're talking about the role and the status. Very well. Okay, that's, you're entitled to your opinion as far as that is concerned. It's not an opinion, she's giving an answer. In a factual one, that this paragraph refers to an estate, as opposed to the case that we're dealing with. Yes, and I'm saying succession of kingship or chieftaincy, it's not inheritance.
and I'm saying that I accept what she said. Not necessarily that I accept it as being correct, but I accept that that is her stance in response to what I put to her. If we can then move on. You refer at paragraph 16.1 to your 5 essentials, and we're now talking back at your report, which is to be found in Exhibit 3, at the Respondent's Expert Bundle, at page 9, at the bottom. You identify your 5 essentials for a qualifying successor. And let me just say this at this stage. The applicant disagrees with your list at 16.1, particularly paragraphs 1, 4, and 5. But I don't intend to debate it here with reference to what you've said here. I intend to debate it later in the cross-examination. But just for purposes of the record, I'm not going to work through each and every one of the requirements in your lists of essentials, because that's going to keep us here for a very long time. And my failure to deal with them must not be taken as an acceptance that they are correct. What I'm going to do is to focus on the main areas of disagreement. Understand that? All right. Okay, so let's leave 16.1 for the moment, and let's move on to 16.2, which is on page 10, and is headed Essentials for the Process of Identification of the Successor as King. Now, here you purport to summarize the essentials for the process of identification of the successor as king, not so? To summarize, you said I purport to? Summarize the process for identification of the successor. Fair? I was just looking at the word summarize there, but it's fair, yes? Ndikutanganedza uri hapo ka 16.2 ndiva ndichikusumbedzisa uri ndi mene chine chakuteoitiwa kutevedza nanga kana ukhetha uri ndinyi ane akutea udzhia vhuhosi nga murahu ha khosi yo fhiraho. Now, the impression one gets from paragraphs 1 and 2 of paragraph 16.2 is that the process is only commenced by the Kadzi's announcement of the successor. What I suggest to you is that, in fact, the position is rather as you describe it in paragraph 10 of your report, i.e., the succession plan is put in place well before the death of the previous king. Agreed? I do not agree with what you are putting, because these are two different things, in 10 and in 16.2. Zvino vari uyanga ndima nayo thoma zvewang'wala panone nduri zvote zvinone zvounanga muthu ane akoteya udzhia vhuhosi zvithoma musi khadzi achiamba uri ndinyi ane akufanira nga udzhia vhuhosi. Hezwo zwi fhambana na zwe wa zwiamba kha ṱari ḽa vhufumi he wa sumbedzisa uri zwori ndinyi ane a ḓo dzhia vhuhosi nga murahu ha khosi yo dzulaho zwi vha zwo dzudzanyiwa na kale khosi ine ya khou vhusa i kha ḓi vhusa. Ari a thi khou tendelana na nga nḓila ine wa khou zwi amba ngayo, ngori ndi zwithu zwivhili zwi fhambanaho zwine zwa khou bvelela hafhanoni kha ndima ine wa khou amba ngayo na kha ṱari ḽa vhufumi ḽa ripoto yanga. Well, let's leave the debate about consistency within your report, but what I suggest to you is that a succession plan may and often is put in place well before the king passes away. You're right, in terms of the plan, yes.
In terms of identification, no. So those are two different things, the planning and the actual identification. Vari zvino nendikuvudza uri hu dzudzanyiwa ubva kare uri kosi idova nyi ine yatevera kosi ine yava ikovusa nga checho chipinga. Tanzi ichipindura yari hatikotendera naiwe ngori una phambano ka zvezvadzadzanyiwa na unanga mapedzisiro nuri ndinyi ofanirwawo nga kudzhia vhuhosi. That planning you are referring to, I want to unpack exactly what you mean the planning. Thank you, Your Lordship. If I may refer to the paragraph, the two paragraphs. In paragraph 10, I mentioned that the process is pre-arranged, which is the plan that Council is referring to, that it begins even before the death rather than after the death. That is the planning. That is what necessitates the installation of a Kazi amongst her other responsibilities, which would lead to the marrying of a Zigiso wife, which would lead to or inform practices such as utanul. That is the plan that is put in place, which would then, under ideal circumstances, will be consummated in what Council is referring to in 16.2. Now, in 16.2, I speak of, which is in page 10. I speak now of the consummation of the plan after the king or the traditional leader has died, with all the other essentials which I've already mentioned within the plan. In an event, therefore, I can proceed. In the event, therefore, where the king dies, then there is the identification according to the customs and the planning that was put in place. That is the difference. In other words, if I understand it correctly, the identification process, successor, may not occur up until the moment when the king. Correct. Zvino khoro mbudzi humbela uri a ṱalutshedze uri pulani ine a khou amba ngayo ndi ya mufutaḓe a ri zwe nda amba u ya nga zwe nda ṅwana kha report u ya nga ndi zwa uri hu vha na zwine zwa itiwa kana zwa pfanela uri zwi tea u itea i u lugisela khosi i tevhelaho. Zwi itea musi khosi ine ya khou vhusa i kha ḓi tshila, ndi hune ṱhamusi ha nangiwa uri khadzi i ḓo vha nnyi, na zwo uri hu tea u maliwa musadzi wa dzekiso, na zwithu zwo fana na u ṱanula. Ndi zwiṅwe zwine zwa itiwa hu tshi khou lugiselwa khosi i tevhelaho. Zwino zwo nanga ndi zwine zwa itea musi khosi yo no lovha, uri ndi nnyi zwino u ya nga zwe zwa dzudzanywa kana zwo teaho ane a fanela nga u vheiwa vhuhosi. Khoro ya ri ndi tshi u pfesesa zwavhuḓi, hezwi zwo nanga uri khosi i ḓo vha nnyi kana zwone u ṱaula, a zwi itiwi khosi i sathu lovha, zwi itea o no lovha uri hu khou nangiwa nnyi zwino uri a dzule tshiduloni a ri hezwo zwo nanga zwi itea khosi yo no lovha. What it seems to me your inner circle of informants failed to inform you about is that there is in fact a long history in the Mphephu Ramabulana and in Vhavenda more generally of the previous king identifying his successor before his death. There is no such record. Ramulayo uri
zwi sumbedza vhathu vhe vha vha tshi khou u ṱalutshedza kuitele kwa vhuhosi vha songo u vhudza uri u bva na kale kha vhuhosi vha Mphephu Ramabulana khosi yo vha i tshi kona u nanga uri ndi nnyi ane a ḓo dzhia vhuhosi musi yone ine yo no lovha. Ari hai a huna vhuṱanzi vha hezwo fhethu zwine zwa sumbedza uri khosi ya i tshi dzi nangela uri ndi nnyi ane a ḓo bvela phanḓa na vhuhosi musi yo no ṱuwa. Not only that, but there is also a history of the previous king identifying the Zigiso wife for his successor. That would be irregular. There is no such, according to the Masingo of Ramabulana. Sorry, Council. Would you be kind enough to make specific reference to instances such as those where there was an exception to the general rule that was put together? I intend to take her to the writers who do so. I intend to take her to the writers and the archival material. I will indeed address those. Yes, they're coming. But just to follow up on that, Mr. Johnson, does that literature, as to interpret, refers to exceptional instances that occurred within the Ramabulana Mphephu royal family or other royal families? Because remember, this witness report was confined to the investigation of the processes, customs, and culture of the Ramabulana Mphephu royal family. Well, the witness has referred repeatedly to the nation, which she explained was the Vhavenda nation. And that is led by the Ramabulana Mphephu royal family. Led by the Mphephu Ramabulana. Yes. So But she's also referred to the Vhavenda nation, and it will be relevant to the inquiry as to what is the position in the Vhavenda nation. And has there been any other kingship in the Vhavenda nation except the one that we know is of the Ramabulana Mphephu royal family? There has been no kingship, but there is certainly evidence of exactly what I'm talking about. And the kingship is something that was lost a long time ago as a result of colonial settlement, and it's something that has only very recently been regained. So if one is looking to find historical evidence, one has to look elsewhere than the kingship going back. Yes, but the exception that the JP is trying to establish for me about the normal rules and customs being overlooked, the king being appointed or identified whilst the father or the king father was still alive and so on and so forth. Has it ever happened within the Vhavenda nation as reported? Or your literature will be referring to something else that might have happened to other nations? Well, perhaps you could allow me to refer to it and your lordship. Allow her to comment whether that bears any reference to the work that she has done and her evidence. Well, it certainly relates. Your lordship will see that it most certainly does relate to Vhavenda. The characterization of it being an exception is, with great respect, the bench's characterization of it being an exception. The case which we're seeking to make out is, and we would hope to be able to seek to persuade you of at the end of the case, is that it can't even be described as exceptional. It's happened sufficiently often for it not to be exceptional. So it would not be correct to characterize it as being only in the case of exceptions. But if I can move on to the... No, before you do that, just a way of a reminder perhaps. This witness is under cross-examination based on the expert opinion report that he has presented. The look of things, the caption says, this is an expert opinion on behalf of the eighth respondent, being the Mphephu Ramabulana royal family. In the matter between the parties, as we know,
is to provide an expert opinion, significance of marriage, the royal household, the purpose of succession, the identification of the heir in the throne under the customary law, in particular, according to the Masindi Mphephu Ramabulana, as the Vhavenda. And I should think that is the compass within which they portray, and not the greater or vendors and their accessory community. But I think that the focal point is on the succession, general principles of succession, particular reference to the Masindi Mphephu. But she So said, to go and what? she says under vendor customary law, and that's what I'm exploring with them, under vendor customary law. That's But with the reference, particular reference. yes. Not you said it. I'm just saying that earlier on your question to expand over the territory of inquiry might not be very helpful if you want to make an exception to the general principles she has enunciated. But in any case, I'm not prohibiting. I was just trying to confine the cross-examination within the acceptability. As the court pleases. If I can, I'm not sure that I got an answer to the last question. What I said to you is not only that, but there is also a history of the previous king identifying the Zigiso wife for his successor. If there is such history, it's not reliable, it can't be correct. azvigumi henefo zvori kosi ikadzitshira inange uri ndini ane ado dzhia vhuhosi musi yone ine yonoṱuwa. Hu na vhuṱanzi vhune vha khou sumbedza uri ya i tshi kona khosi u nangela na musadzi wa dzekiso kana u nanga uri musadzi wa dzekiso i ḓo vha nnyi i tshi khou nangela ane a ḓo dzhia vhuhosi musi yone ine yo no ṱuwa, uri arali hezwo zwi hone a si zwithu zwine ri nga zwi ṱanganedza sa ngoho sa musi hu si na vhuṱanzi vhori zwi hone. Now, the first person I'm going to refer you to is State. Hugh State, the person we discussed yesterday. And in his book, we know that he had the Mphephu Ramabulana, amongst others, in mind, because he refers specifically to some of their history, and it's clear that they are included in his work. His work is entitled, I checked it last night, I think it's simply called the Vhavenda. And if we have a look at exhibit number 1, the applicant's trial bundle at page 93. Exhibit 1, applicant's trial bundle at page 93. At the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th line down. Page 93, 9 lines down. It is customary for the dying chief to name his successor, and if the Markazi and Contingency have predeceased him,
to suggest who, in his opinion, should be the new Ndumi and Kadzi. Upfi uchikobaliwa ka mfumo kana zvezwa mwari wanga U-state muthu ane onwara chimwaro chine choreiwa dzina lopfi Vhavenda uchikobaliwa ka tala 93 huna anwara zvauri ndi sialala uri khosi inange ikadzitshira uri ndinyi ane ado dzhia vhuhosi ubva khayo makhadzi na khotsimunene vanga dzi bveledza na vhone uri ndinyi ane a tea u vha ndumi kana khadzi. And I suggest to you that is correct insofar as Vhavenda customary law generally is concerned and the Mphephu Ramabulana specifically are concerned. I think you are misinterpreting what this should read. Ramulayo ari zvino ndikuvhudza uri zvezva mwariwa apa ndikone kuitere kwa vhuhosi va Vhavenda ari hai ne ndichisedza zvavhuḓi zvi khou sumbedza iwe u songo zwi pfesesa zwavhuḓi zwe zwa ṅwaliwa. Very well. Then if we can turn to page 94. So that you accept that No, you might have misread. no, thank you, Lord. I should have pointed that out. I disagree with you. I suggest that there is no other way of understanding it other than as it's written there. But it's not so that the scenario is slightly different. Or different. To be specific, Mr. Dodson, that it qualifies the instance upon which a dying king can appoint his, name his successor. And the condition is, if the Makazi and the Kotzibunene have predeceased him, there's no one to identify the successor. And remember the role of the Makazi, whom, according to this sentence, means is that the Makazi whom we have been told is the one whom, amongst others, her roles are to identify the successor. In this instance, she's not there. Well, in the previous sentence it says that she is there. It says the death is usually witnessed by the Makadzi and the Kotsimunene, one or two head councillors, and sometimes the chief's favourite wife. A favourite brother may also be admitted, but the circle is always very small. Yes, but So you should have started your proposition from there, because on this sentence alone, it suggests that the Makazi and the Kotsimunene are predeceased. No, she's So talking. it then contradicts itself. No, it's not saying that with respect to the It's talking about the future Kadzi and Ndumi that he names. There's no suggestion there that they're predeceased. But very well, my Lord, I'll reread it to the witness and start again where your Lordship is suggesting. The death is usually witnessed by the Makadzi and Kotsimunene, one or two head councillors, and sometimes the chief's favourite wife. A favourite brother may also be admitted, but the circle is always very small. It is customary for the dying chief to name his successor, and if the Makadzi and Kotsimunene have predeceased him, to suggest who, in his opinion, should be the new Ndumi and Kadzi. And I suggest to you that is a correct statement of Vhavenda custom, both in Vhavenda custom generally and in the Mphephu Ramabulana. That is incorrect, and I still maintain that you are misreading this sentence or the statement. Zvino upfi ichi valiwa khoro ya sumbedziso uri ndi khwine yo valiwa u thoma hone ngori ya zwa sa vha ngoraro a zwi khou namba zwi tshi khou bveledza zwine ramulayo ene a vha khou zwi amba iri lufu ulo lwa khosi hu ḓo vha hu na makhadzi na khotsimunene hu nga dzivha na vhaṅwe vha khoro ya vhuhosini na
mufumakadzi ane khosi ya mufunesa na murathu kana muṅwe wa vharathu vha khosi vha nga dzi vha hone vho nangiwaho nga khosi, hune khosi ya ḓo nanga uri ndi nnyi ane a ḓo dzhia vhuhosi musi yone yo no lovha. Makhadzi na khotsimunene ndi vhone vhane vha nga dzeula ḽa uri khadzi i tevhelaho i nga vha nnyi na ndumi. I could explain it to you if you want. Well, I disagree with you, but it's your choice. If you want to explain it, you can. Ṱhanzi i tshi fhindula ya ri ndi kha dzi dovholosa uri iwe a u khou zwi vhala zwavhuḓi zwe zwa ṅwaliwa hafhanoni, arali u tshi khou nyaga ndi tshi ṱalutshedza u ya phanḓa ndi nga dzi ita ngoralo. If you look at this statement, it makes mention of a Makadzi and a Khotsimunene with a dying king. Now, we have explained in this court the difference between a Kadzi and a Makadzi. And we have explained extensively yesterday who is Khotsimunene. Now, if you were to bring this to this particular account, which I believe is faulty based perhaps on the short sight of whoever authored it, of the Vhavenda custom, particularly the Ramabulana. The king, the dying king, is flanked by his Makadzi, who is not in his administration, and his Khotsimunene, which is his uncle, if we were to look at this particular script literally. Therefore, it cannot be custom that way. What I think happened in this particular script is that someone who does not understand Vhavenda custom wrote this and therefore mixed things up. A tshi ṱalutshedza uri ri tshi vhala zwavhuḓi hafhanoni zwe zwa vha zwi khou itea ndi uri khosi ye ya vha I tsini no lovha yo vha yo tingiwa nga Makhadzi na Khotsimunene. Zwino ro ṱalutshedza mulovha uri hu na phambano vhukatini ha khadzi na makhadzi. Zwino Khotsimunene ro dzi ṱalutshedza uri Khotsimunene ndi Khotsimunene wa khosi ane nga tshikhuwa nga dzi pfhi ndi yone ankele. Zwino zwi nga si vhe zwi sialala hezwinoni zwine zwa khou sumbedziswa hafhanoni. Ndi khou pfesesa uri muṅwali wa hezwi zwithu ndi muthu ane ha pfesesi sialala la Vhavenda nga maanḓa la Ramabulana, kana a nga dzi vha o ṱalutshedzwa nga muthu ane ha pfesesi sialala la Vhavenda. Ndi ngazwo o ḓa a ṱanganyisa zwithu a si zwi vhee nga nḓila ine ya vha yone. We can give it for... Excuse me, sorry to interrupt. It's on a reading of, especially from page 93, the same work. It seems to me we do not have the benefit of all the preceding pages that leads to this paragraph at page 93. If you look at it, casts a scenario of where, in a hedge, or in a wonder, as the case may be, there lies a critically ill person. Very critical, surrounded by his medicine maid, and who are in attendance to give him some medicine and advice. And the Makadzi appeals repeatedly to the ancestors, spirits, so he's the cover. Talking about a man who in ordinary law of evidences, you know, at the brink of death, and it makes certain utterances.
as you know from the law of England. When his death is considered to be imminent, the medicine men tell the Makazi and the Customary men that nothing more can be done and retire from the death chamber. Now it seems to me prior to this paragraph, there are certain investigations that this learned author state has done or considered for the Vhavenda. So we do not know whether this reporter is confined as to the position that obtains for the Mphephu Ramabulana community. So I'm not sure whether, don't we have a complete document where we can see any reference? Perhaps you can assist us with that. I have the book, but unfortunately I left it in Johannesburg. You left it in Johannesburg. But I'm sure that we can make arrangements. We can still have it any time by email. It can be sent. We're still here tomorrow, so that we should understand what is the basis for, so that confines us now to this, that it is customary for the dying chief to name. There must be a background to that. I'll endeavour to get the preceding pages. Zvino koro ikusumbedzisa uri kusumbedzisa matare achimwara ichinoni kana bhuku inoni asongoperera ngori una une hava ukuambiwa ngakosi ine iko rwara une ukusumbedza tamusi itsini norova une hava una maine wakosi achikudziringedzavo utusa kosi uri tamusi vekwine namakadzi naene aonenepo achiko amba navapasi achiko vuyeredza runji achikuringedza amba navapasi uri vajenerere uri kosi ifore zvino huna ukusumbedza mutu onwarawo inoni bhuku hunazve aita achikodzi nyagurura kuitere kwa Vhavenda zvino ungasive kwine na vawana bhuku yopera kana chimwara chopera uri vakonopfesesa uri wova uchikoitira mini uchisara uchisvikiwa kaizvo zvine zvakwambiwa zvori kosi yachikonanga ngayone ine mutu ane adojia vuhosi musi yone ische ari bhuku ngamashudu maviyo sara Johannesburg pedzi ungadzadzanywa uri koro iwane bhuku yoperera uri ikonopfesesa zvine yakonyagwa uzvipesesa. Sorry, just while we're at this topic, I read that sentence, seems to me that the author makes two statements. First statement is, it is customary for the chief to name a successor. Do you agree with that? I do not agree with that it is customary. And then the second statement is, and if the Makatsi and Kochimenene have preceded him to suggest who in his opinion should be the new Ndumian Makatsi. Your Lordship, the second statement? The second statement follows after with and. Yes, I see the statement. You agree with it? Actually, two statements. The first is that it's customary for him to name his successor, and the second statement is the Makatsi and Kuchumaneni have predeceased him, who should be the new Mzuni and Katsi. Your Lordship, it cannot be customary for the last statement. Once a Kadzi, because that's why I said the author was misguided. Once a Kadzi dies or predeceases the king, there is a process called ubumbela. So there is no instance, at least according to the Masindi Mphephu Ramabulana, where the office of a Kadzi will be left vacant, because it's very important when it comes to the succession. So should a Kadzi who was installed, because that's the only person that can identify, according to the Masindi Mphephu Ramabulana, once a Kadzi predeceased the king,
immediately there should be a new Kadzi who is appointed. I mentioned yesterday that that is called Uvumbela, which is also how Vopopi came to be a Kadzi. So this cannot be, if we use the statement that it is customary, that's where I dispute the statement. It is not customary. Korori ichibara zve zvamwariwa panoni mumwari apanoni ukosumbedza oamba zvithu zviviri kana omwara zvithu zviviri chotoma chauri ndisiyarara uri kosi idinangere muthu kana kosi ine yaḓo sara yone nga murahu musi yone yo no ṱuwa ari a tshi khou tendelana nazwo uri ndi sialala hezwo zwa vhuvhili zwe khoro ya sumbedzisa uri zwo ṅwaliwa hafhanoni ndi zwa uri arali makhadzi na khotsimunene vho lovha phanḓa ha khosi khosi ndi yone i kha ḓi tshila ine i nga kona u sumbedzisa uri ndumi na khadzi dzine dza ḓo tevhela ndi vhonnyi ari a tshi fhindula ṱhanzi ari hai ndi nga si tende uri ndi sialala ngori arali khadzi ya lovha khotsi i kha ḓi tshila hu itiwa zwine zwa pfhi ndi vhumbela ha nangiwa nṅwe khadzi hezwo zwi itiwa nga shishi ngori a zwo ngo tea uri hu dzule hu sina khadzi vhuhosini nga nṱhani ha uri ndi ene muthu ane a tea u nanga khosi i tevhelaho ndi hezwi zwo vhumbela ndi zwone zwe zwa ita uri Vhophophi ive vhone khadzi ya Ramabulana uya nga kuitele kwa Ramabulana a si sialala hezwi zwe zwa ṅwaliwa nga muṅwali. Ms. Mphephu, you're the one who's misleading the situation. There's nothing here about the Kadzi having predeceased anybody. As His Lordship Mr. Justice Muller has pointed out quite correctly, there are simply two statements. He identifies a successor, number one. He knows that there's an identification that will take place after his death. He identifies a successor. He knows that also identified at that function or ceremony will be the Kadzi and the Ndumi. And he says, number two, these are my preferred candidates. Simple as that. That's incorrect. Your interpretation is incorrect again. Ramra kore ai iwe ṱhanzi ndiwo wane ane a khou vhala zwithu zwavhuḓi ngori sa musi na khoro yo sumbedzisa hu na zwithu zwivhili zwe zwa ṅwaliwa hafhanoni nga muṅwali tsho thoma ndi uri khosi ya ḓinangela uri ndi nnyi ane a ḓo dzhia vhuhosi musi yone yo no ṱuwa tsha vhuvhili ngauri i vha i khou ḓivha uri hu tea u vha na khadzi na ndumi ya dovha ya sumbedzisa uri nne u ya nga nne ane a tea u vha ndumi na khadzi ndi nnyi ṱhanzi ya dovha ya fhindula nga ḽa uri hai ndiwo wane a u khou vhala zwithu zwavhuḓi. Let's move on to page 94. Sorry, before myself get confused. On the reading of ordinary grammatical words, the syntax, to accord in the interpretation of this statement. I need your assistance. Interpretation, how you understand? As it pleases the court. The first is, it is customary for the dying chief to name his successor, and if the Makazi and Khotsimunene have predeceased him, to suggest who, in his opinion, should be a new Ndumi and Kazi. Now my question is, there is a proviso that if, in the word if, and the occurrence of the king, where possible, for him to nominate as a dying chief his successor, would it not depend on whether the Makazi and Khotsimunene predeceased?
No, Your Lordship, this particular statement here, it is immaterially incorrect. It is not a representation of the Vhavenda custom, if we're to take what is written here, for several reasons that I've already alluded to. Firstly, the concepts used cannot be in the equation for the identification. I've already mentioned the one of the presence, the predeceased Makadzi and Kotsimnene. We've already yesterday we've already explained where is the Makadzi and the Kotsimnene in the royal family, and in particular with regard to succession. Again, when you read this, suppose maybe the author meant a Kadzi, which is what would make sense. But I think they really meant a Makadzi because of the name Kotsimunene. Because a Makadzi and a Kotsimunene go together. A Kadzi and a Ndumi goes together. So by virtue of the inclusion of a Kotsimunene, it is clear that they meant the Kadzi of the previous king. Now, if we're to give this a benefit of a doubt, the king or the chief here is said to be naming at the brink of his death, which... That is if the Makadzi and Kotsimnene predeceased. Yes, but here it suggests that that instance arises for the naming of the Nyundumi and Kadzi, not of the king, if you read this in completion. Yes, so it means he has now apparently, according to custom, named his successor, and if there is no Makadzi and Kotsimnene have predeceased him, he goes further to now name the new Kadzi and the Nyundumi, which is totally not even close to customary law. But then there's also another fault with this, or if you were to give it benefit of a doubt, it suggests that the king names. Everyone can express their wish. His names. However, I am talking about the identification, which happens after this king has died. Now, the other thing that we can say about this, no one knows when they're going to die. If we put the caption that it is custom, now that would be a very irregular custom, because no one knows when they're going to die, do we? Even if I'm very sick, I might not know when I'm going to die. So this to be called custom. It's customary, not yes, it is customary, meaning that it is part of the customs and the usages of Vhavenda, or in this case, the Mphephu. It is misinformation, it is irregular, it is not consistent with the history and the Masindi Mphephu Ramabulana, for many reasons which I have mentioned. However, if you like to put it that the naming means expressing a wish, perhaps he may, but the process would have to happen when he is dead, and he does not have control over the process post his death. Tanzi ichi tarutedza zvekhoro yavakayangozvipedzisa isati xera ngori uyanga zvekhoro yavakupedzisa zvone nduri khosi ido nanga uri yone ndini ane adodzhia vhuhosi ubva khayo arali Makadzi na Kotsimnene borova khosi ikadzichira. Tanzi chitarutedza yari hezvi zvomwariwa hapa none zvokakea nga ndira nji nga maanda asi siarara kana maitere a Ramabulana ngauri murova ruamba udala chanda uri una phambano vhukati ha Makadzi na Kadzi nazvo uri Kotsimnene riva ri khou amba nga vhathu vhane kha
muṱa wa vhuhosi vha wela ngafhi. Ri tshi sedza zwe zwa ṅwaliwa hafhanoni, hu vha hu khou ambiwa nga makhadzi, hu si khou ambiwa nga khadzi ngauri khadzi i ḓo tshimbila na ndumi. Makhadzi zwi sumbedza i makhadzi ngauri hu khou ambiwa na nga khotsimunene. Zwino zwine zwa khou sumbedziwa hafhaḽa ndi uri heinoni khosi u ya nga zwe zwa ṅwaliwa yo thoma nga u nanga muthu ane a ḓo dzhia vhuhosi musi yone yo no ṱuwa. Hapfi arali makhadzi na khotsimunene vha si tsheo, iyo bvelaphanḓa ya elekanya uri ndi nnyi ane a nga vheiwa sa khadzi na ndumi musi yone yo no ṱuwa. Hezwo zwithu u ya nga ṱhanzi a si zwithu zwine ri nga ri ndi sialala ngori nṋe ndo amba nga uri muthu ane a vheiwa vhuhosi u vheiwa vhuhosi ho itiwa mini u thoma, ende hezwo zwithu zwi itea khosi yo no lovha, zwine zwa khou amba uri khosi yone ine i vha i si na maanḓa nṱha a hezwo zwithu zwine zwa ḓo vha zwi khou itiwa uri hu vheiwe muṅwe muthu sa khosi ngori i ḓo vha yo no lovha. Arali ṱhamusi zwi tshi khou vheiwa uri hezwinoni zwine zwo ṅwaliwaho hafhanoni ndi musi khosi sa musi i tshi khou humbulela uri i nga vha i tsini no u lovha, ya vha i tshi khou sumbedzisa uri yone u ya nga dzangalelo ḽayo ndi nnyi ane ya tama a tshi vha khosi. Ri nga dzi zwi tenda kana u zwi ṱanganedza uri khosi i nga dzi ita ngauralo ya dzi sumbedzisa uri hai nṋe ndi tama i tshi vha mugedegede, fhedzi a zwi ambi uri ndi zwine zwa ḓo itea ngori zwi tshi ḓo itea zwori hu vheiwa nnyi tshiduloni tsha vhuhosi zwi itea khosi i si tsheo nahone si tshe na maanḓa kha zwezwo. The difficulty, the main Sorry, I just don't want to belabor on this point, but this second part, it's a bit confusing, and I would seek perhaps your slight clarification here on how you understand the second part of this statement. The customary, the custom of the chief naming his successor, let's park it for a moment. Let's concentrate, I just need your understanding here. The statement goes on to say, and if the Makadzi and the Khotsimunene have predeceased him, is that statement referring to his own Makadzi and Khotsimunene? I think the witness may have said it correctly, that I think he's referring to his Kadzi, his own Kadzi and his own Ndumi. Right. Because he says elsewhere in his book, certainly in respect of the Ndumi, that sometimes there is a broader reference to the word Khotsimunene when they in fact mean Ndumi. So I accept that it may well be that he is referring to his Kadzi and his Ndumi, if they have predeceased him. Right. And then he goes on to say, then he can suggest who in his opinion should be the new Ndumi and the new Kadzi of his reign. No, of his successor's reign. Because so if that is the case, then does this statement then mean before his demise, he will mention who is his ideal candidate to succeed him and who should be that candidate's Kadzi and Ndumi? So he will, before his death, announce who according to his preference should succeed him as a king and who should that king be his Ndumi and the Kadzi. So before he dies, he will have mentioned these three key role players and their names and who they should be. with a small distinction, and that is it uses the word name his successor. It's far stronger. Yeah. He names his Before he successor. dies, he will propose a name of his successor,
and who should be the Ndumi to that successor, and who should be the Kazi to that successor. He names his successor, not even proposes the name. He names him, Right. but the word suggest is used in respect of the Kazi and the Nduni. So Right. he names a successor, he suggests a Kazi and an Nduni. The people who will fill up those roles to assist the Yes. named successor. It's those three. But the one is a naming, the other is simply his wish, it's a suggestion. Mr. Dodson, perhaps we go to page 95. There's another statement there that seems to clear this up. That is now seventh line from the top, starting with occasionally. It reads, occasionally the chief may take a violent dislike to the heir and at his deathbed appoint another son to succeed him. In such a case, unless the heir has disgraced himself, the dying man's wishes are entirely disregarded. Yes. And it seems that although he might appoint someone, nobody takes it too seriously. Well, I would submit differently. I would submit that the nomination is important and of consequence, but if it's manifestly inappropriate, it would then be disregarded. Yes, well, I think that's something for argument. Indeed. I'm just happy to see it, and I thought I should raise it while we're busy with this issue. Bahaduri una zwe kunya kuzvipfesesa zwavhudi nga zvo ṅwaliwaho hafhanoni thoma yo vha fhungo yo nyaga u pfesesa uri u tshi ḓa kha hezwi zwe zwa ṅwaliwa zwo uri arali makhadzi na khotsimunene vho lovha phanḓa ha uri khosi i lovhe, khosi i ḓo elekanya uri ndumi na khadzi i ḓo vha vho nnyi. Zwino muhaḓura vha khou nyaga u ḓivha uri u vha a tshi khou elekanya maidzina a khadzi yawe na ndumi yawe kana hani. Ari hai, a tshi fhindula ramulayo ari u ya nga zwo ṅwaliwaho hafhanoni u vha a tshi khou amba nga ndumi na khadzi dza khosi ye ene a dzi ṋangela yone sa khosi ine ya ḓo dzhia vhuhosi musi ene o no ṱuwa. Muhaḓuri ari uri ndi zwi pfesese zwavhuḓi, zwo ṅwaliwa hafha zwi khou amba uri khosi i sathu lovha i ḓo amba uri kana i ḓo vhea tshiduloni kana i ḓo amba uri ndi nyana tea u vha khosi, ya dovha ya munangela na zwo uri khadzi na ndumi dzawe i ḓo vha vho nnyi na ari nga nḓila ya zwe zwa ṅwaliwa ngayo ndi uri hu tshi ḓa kha khosi i ḓo dzi ṋangela yone ine uri khosi ndi nnyi i tevhelaho. Fhedzi havha vhaṅwe vhavhili ndumi na khadzi i ḓo elekanya uri i nga vha vho nnyi vhane yone ya vhona i vho teaho u vha ndumi na khadzi. Muhaḓuri vho Mulere vha sumbedzisa uri vha tshi vhala u ya phanḓa ka ṱari ḽa vhu 95 hu na zwo ṅwaliwaho hafhanoni zwine zwa khou ri tshiṅwe tshifhinga zwi a itea uri khosi i vhenge mulaifa kana o teaho u dzhia vhuhosi u ya nga sialala i si pfane naye kana i muvhenge ya nanga muṅwe ṅwana kha vhana vhayo ane a ḓo dzhia vhuhosi. Fhedzi hezwo arali vho salaho vha tshi khou vhona
zwi songo tea a vhanambi vha zwi tevhedza. Muhaṱuli a ri zwi khou sumbedzisa uri nangwe khosi ya nanga kana ya amba uri yone i khou nyaga uri i vhe nnyadzhi ya u vhuhosi, zwi sumbedza vho salaho vha sa nambi vha si zwi dzhiela nṱha zwe khosi yo lovhaho ya zwi amba musi i kha dzithila. Ramulayo a tshi fhindula a ri nṋe zwine nda pfesesa nga zwe zwa ṅwaliwa fha kha ṱari ḽa vhu 95 ndi zwa uri arali vhathu vha khou vhona zwe khosi ya ita izwi songo lugaho kana zwo teaho ndi hune vha si zwi sale murahu. Muhaṱuli a ri hai nda ndi khou tori ndi zwi bveledze ngauri ndo zwi vhala uri ri ḓo dzi ṱaṱisana ngazwo musi ri tshi ya mafhedziseloni. At this stage of the proceedings, we would like to take a lunch break. Mr. Court, please. I'm sure it's an abrupt interruption, but we have a constituency here to be responsive to. To that extent, take a comfort lunch break rather. 10 past and quarter past. All right. Secretary Short is practicing. It's not very moving. Also going to
We reconvene after the lunch adjournment and recall matter number 1 on the roll, case number 773 of 2012. Yes, record records. Witness, you are reminded that he's still under oath, correct? That's correct, Your Lordship. Ms. Mapai, can I just talk to you about a practical difficulty, and that is, we've now been, I think, cross-examining for a day. I've got through about a quarter of the things that I want to canvass with you. So we have the potential to be here for a long time. If I can encourage you when you answer, with respect, to try and keep it as close to and on point as possible, if you don't mind. Okay. In both of our interests. Just to finish off on what we were talking about before the lunch break and to be able to move on, you heard the exchange between me and His Lordship Mr. Justice Chidada as to my interpretation of what we were looking at in the State's document at page 93. Yes, I do remember the conversation. And that will be the position that we argue at the end of the case, is the correct interpretation. You're welcome to comment on that if you like. Whether the extract is a correct interpretation? No, I'm saying the way I responded to His Lordship Mr. Justice Chidada, I say is the correct interpretation of that section that we've been talking about. I do not agree it's a correct interpretation. Okay, let's agree to differ and let's move on for the sake of progress. Ramulayo uri udo tanzido umbura uri risathu imisa ova na ngambedzano ye yava hone vhukati ha Ramulayo na muhaṱuli muhulwane Vho Chidada. Zwino Ramulayo u khou vhudza ṱhanzi noni uri nga nḓila ye ene a fhindula mbudziso dze dza vha dzi khou bva kha muhaṱuli muhulwane Vho Chidada ndi zwine vhone vha ḓo zwi ṱahisa sa zwine zwa vha kuitelo kana zwithu zwine zwa vha zwone zwa ngoho. A tshi fhindula ṱhanzi a ri hai, a thi khou tendelana nazwo uri nga nḓila ine vheiwe na khou zwi ṱahisa ngayo ndi yone nḓila yo teaho. The next place I want to refer you to is the next page, on page 94 of State. So that's Exhibit 1, Applicant's Trial Bundle, page 94. Ndikuvanya ri tshaka ṱari ḽa vhu 94 ḽa vhuṱanzi vhune vha khou bveledzwa nga muita khumbelo. The part I want to refer you to is lower down in the page, but just to be able to appreciate that State very much had in mind the Mphephu Ramabulana. I'm going to start higher up. There's a heading towards the top, you'll see some installation of new chief. And it says the right of chieftainship is based on heredity, the position descending from father to son, subject to certain qualifications. Chief may obtain wives from anywhere he chooses, not being restricted to women of his own tribe. But the mother of the heir must always be a member of his own royal family. To facilitate this, he is privileged to marry persons standing in a degree of relationship prohibited to the ordinary commoner. A good example of this intermarriage amongst royalty is to be found in the case of Chief Mikado and his son Mphephu, and the present Chief Mphephu. Mikado married his father's sister's daughter, and she became the mother of Mphephu. Mphephu married his brother's daughter, brother by a different mother, and she became the mother of Mbulaheni. He married his mother's sister's daughter. Again, Masindi, the great wife of the present Chief Chivase, don't worry about that. And then he talks about terminology. I don't want you to comment on the correctness or otherwise of that. In fact, I think we've more or less agreed that already. But the point I'm just making is that he had the Mphephu Ramabulana in mind. Before you make your point, I think the interpreter has to interpret what is there. And at the rate at which you are moving, I doubt whether you shall have gathered everything that you said. So you might have to Can I borrow you? allow you to interpret that so that you can try to finish possible. You think that you are reading from there? I'm reading from where it says installation of the new chief. Oh. Until it says
again Masinde. So stop before again Masinde. Oh, okay. Zwezwa vhari vanga ramulayo zwi vhona nga heinoni nḓila u vheiwa tshiduloni ha khotsi ntswa thendelo yo ya vhuhosi i ya nga mbebo hune ha wanala uri vhuhosi vhu bva kha khosi vhu tshiya kha ṅwana wa mutukana fhedzi hu na zwidodombedzwa zwine zwa tea u itiwa. Khosi i nga dzi wana vhasadzi u bva huṅwe na huṅwe hune yone ya nanga hone nahone a i ngo vheelwa mutevhe ya uri i tea u wana musadzi kana vhasadzi vho no bva kha tshaka yayo fhedzi mme a mulaifa u tea u vha i muthu wa shaka ḽa vhuhosi vhawe. U itela uri ezwi zwi kone u bveledzea vhathu uri a kone u mala vhathu vha tea u vha i vhathu vhane vha vha vhathu vhane a tea u vha mala a si vhathu vhane vha tea u vha zwi siwana u fha tsumbo nga u malelana ha vhuhosini hezwi zwi wanala kha zwe zwa itea kha khosi Makhado na ṅwana wavho wa mutukana Mphephu na khosi ya zwino Mbulayeni Mphephu. Makhado o mbo ḓi mala khaladzi ṅwana wa khaladzi ya khotsi yawe ye a ḓa a vha mme ha Mphephu. Mphephu a mala ṅwana wa mukomana kana ṅwana wa havho ane a vha ṅwana wa muṅwe mufumakadzi ine a si vhe mme yawe a ḓa a vha mme a Mbulayeni ene a ḓa a mala ṅwana wa mukomana kana murathu wa mme awe. Okay. You accept that we've got the Mphepus in sight? From this passage? Yes. Do I accept if it's That stage had in mind also amongst the Vhavenda the Mphepus. That's my only proposition on the basis. Yes, the extract mentions the Mphephu royals. Tanziri ndi khou tenda uri muṅwali hoyunoni o no pfi state a tshi ṅwala o vha o sedza na vhuhosi vha Mphephu. The point I want to refer you to then comes a bit below that. And it says, starts with the word, so it's after the reference to Chief Chebase, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lines down. It says, as well as belonging to the royal family, the woman who is to be the mother of the next chief must have been given to the reigning chief by his father and labored with the royal cattle. I'm just going to let the translator translate because it's quite complicated. Athi bvela phanḓa vha ramulayo uri zwe zwa ṅwaliwa fhaḽa nga muṅwali state ndi zwa uri mme a khosi I tevhelaho I tea u vha I mufumakadzi we a nangiwa nga khotsi yo fhiraho. The reigning chief is, in his turn, is the eldest son of the woman given to his father by his grandfather.
khosi ine yava yo dzula chiduloni ndi mwana muhulwane wa mutukana we abebwa nga mufumakadzi we khotsi yawe apiwa nga khotsi yawe. So we can see that it's part of customary law applicable here that the previous chief identifies a Zigiso wife for his son. Bare zwine ra khou zwi vhona hafhanoni ndi uri ndi sialala uri mufumakadzi ane a malwa nga khotsi I tevhelaho yo fhiraho ndi mufumakadzi we a nangelwa nga khotsi yo fhiraho ine yavha mufumakadzi wa Zigiso. This would be inconsistent with the practices of the Mphephu Ramabulana. Uri hezwo zwine zwa khou bveledzwa ndi zwine a zwi tshimbilelani na kuitere kwa vhuhosi vha Mphephu Ramabulana. Shall we agree to differ and move on? Sure. Ramulayo uri kare tanganedza uri ari khou vhona u fana ri bvele phanḓa. I don't want to deprive you though of the opportunity to say something if you do want to say something. The section is quite an emphasis short, isn't it? As possible. Do you want to perhaps enlarge on that? Yes. Yes, may do so. The reason why I say it's inconsistent with the Mphephu Ramabulana, even though the author here claims that this is the custom, it is because the identification of a Zigiso wife for a future king by his father, it would mean the office of a Makazi is discarded, which can never be, according to the Masindi of Ramabulana. It would also mean the king would be irregular in terms of executing the succession when he's still alive by marrying a Zigiso wife. That would be inconsistent with the Masindi of Ramabulana. So I would really put caution to the extract and what the author is suggesting here. It's highly irregular and inconsistent with the Masindi of Ramabulana. Uri ndichi bvela phanḓa u taisa uri ndi ngani ndi sa tendelana na zwine zwa khou ambiwa ndi ngauri uri khosi ine ya khou ḓo u vheiwa nga murahu ha khosi yo fara ine yavha I khou vhusa I nyagelwe musadzi wa Zigiso nga khosi I sathu u dzama zwi ḓo vha I si kuitere ngauri hezwo zwi ḓo vha zwi khou amba uri mushumo houḽa wa makhadzi u khou dzhielwa nṱha kana a khadzi I khou dzhielwa mushumo wayo ngauri ndi yone ine ya khou tea u ita hoyo mushumo zwo khosi iye imale musadzi wa Zigiso yone ine I kha dzi tshila zwi ḓo vha I si kuitere kone. I disagree with you. I'll just respond to the aspect of the Makazi. The king in the process of identifying a Zigiso wife can of course involve his Kazi in the process, not so. No, for purposes of a Zigiso wife, he cannot, because there wouldn't be a Kazi at that point for the successor appointed. No, I'm talking about the king, the Kazi to the king. Still, that Kazi would not qualify to do that because she would have already done so for him, the king that you're referring to. So one Kazi cannot marry two Zigiso wives. Ndingasi tatisane na iwe nga ujenerera nga hezwo zwithu zwine nda ḓo zwi amba fhedzi ndi malugana na aya mafhungo a makhadzi
uri khosi musi i tshi khou nyagela ṅwana wayo kana muthu ane a ḓo vha khosi musadzi wa dzekiso i nga dzi ambedzana na makhadzi kana khadzi yayo vha dzi thusana u nyaga musadzi wa dzekiso. Ari hai a tshi fhindula zwi nga si konadzeye hezwo ngori heyo khadzi kana makhadzi onoyo u ḓo vha ono nangela khosi yo dzulaho tshiduloni nga tshetsho tshifhinga musadzi wa dzekiso, a nga si kone u dovha a nangela khosi i ḓaho musadzi wa dzekiso, ha koni u zwi ita luvhili. Let's agree to differ and move on. If we can then move to the archival material in this regard, and I'd like you to look at the applicant's trial bundle, starting at page 106. So that's Exhibit 1, applicant's trial bundle at page 106. One 106. Applicant's trial bundle, Exhibit 1, page 106. So you will see there that we are looking at a history of the Mikado of Ramabulana tribes, and then the line of chiefs is referred to, and we're looking at a report extracted from the National Archives, and you can take it from me that if you go to the end of the report, it dates from the 16th of February 1907. Ofisi no ri ḓo lavhelesa zwiṅwaliwa zwine zwa khou sumbedza heya vhulungwa vhubvo ha tshaka dza makhado wa Ramabulana hune a khou sumbedziswa hone na zwo uri mutevhe wa mahosi ndi mufhio. A lavhelesa ṱhanzi heinoni a lavhelesa kha ṱari ḽa u fhedzisela i ḓo vhona uri zwithu zwa hone zwi khou bva murahu hangei nga dzi 16 dza February ṅwaha wa 1907. The page I'd like you to refer to in particular is page 111, 111. Pfi a lavhelese kha ṱari ḽa 111. And it reads, Mikado, his younger brother, who had remained at the head kraal and who had in the meantime gained influence over the tribe and favour with the Boers by having made certain promises to them, consequently obtained the paramountcy in about 1864. Can I say that? Vhathu vhane ho ṅwaliwa nga heinoni nḓila makhado ane a vha murathu ndi yene we a sala tshiṱangani a kona u vha na maanḓa kana a takalelwa nga lushaka na vhatshena kana vhone mavhuru sa musi hu na zwe a vha fulufhedzisa zwone nga tshetsho tshifhinga ngo ralo o mbo dzi ḓa a wana vhuhosi hanengei nga vho 1864. It is also stated that Ramabulana had one day called all his people together and pointed out Mikado as his successor. He also gave him a girl named Metana to wife on this occasion, declaring that she was to give birth to Mikado's successor. She is the mother of Mphephu. O ambiwa habe na zwa uri Ramabulana
ḽiṅwe ḓuvha o mbo dzi vhidza vhathu a vha kuvhanganya a sumbedzisa uri ndi nnyi ane a ḓo tevhela u vha khosi a tshi khou sumba ene makhado a mbo dzi mufha na musidzana o no pfi Ketana sa mufumakadzi wawe nga tshetsho tshifhinga a tshi khou fha na ndaela yo uri honoyu Ketana u ḓo ḓa a bebela makhado mulaifa. So, there Let's we, have a comment. Shall we have her comment? is the court please? Yes. Okay. You would wish for me to comment on the correctness of this account? Yes, How you understand? All right. How I understand is, first, unless I don't have where this whole thing starts, who is stating this to the author, first of all? Because the author keeps on saying it is stated. Who is stating it? Is it the Ramabulana, the Masindi of Ramabulana? Who is the author speaking to? That is number one. However, when we get to the customary aspect of things, if this is correct, let's suppose it is correct, there are also several irregular things according to the Masindi of Ramabulana. It is suggesting that the king, in this case it would be Makado, who is marrying or pointing out or giving, in this instance, a girl to his son. Why is this irregular? According to the Vhavenda custom, and in particular the Masindi of Ramabulana, the father-in-law, most especially the king, cannot point out a girl. It is against custom. So I would not understand how this could have happened, because the father-in-law, in terms of the customs, and the bride to his son should not have this kind of proximity to a point where he can even point or give the girl to his son, most especially when it comes to the issues of a Zigiso wife. That would have been highly irregular. It's just that we don't understand under which circumstances this could have happened. But if you take the premise that there was an influence of outsiders, well, I don't have much to say on that, but this would be highly irregular. Achipindura uri chotoma nangwe ndisa ḓivhi uri hu tshi sala hu tshi ṅwaliwa hezwinoni zwithu zwone zwi vha zwo thoma ngafhi. Fhedzi mbudziso ine nda nga vha nayo yo thoma ndi uri ngori muṅwali hafhanoni u khou ri ho ambiwa upfhi ndi nnyi we a vha khou vhudza muṅwali zwezwi zwe ene a fhedzisela o zwi ṅwala henefha sa kuitele kana sialala. Fhedzi ri tshi sedza zwo ṅwaliwaho hafhanoni hu na zwithu zwo vhalaho zwo khakheaho hafhanoni u ya nga kuitele, ngori razware a nga si ite zwo ṅwaliwaho hafhanoni, nga maṅwe maipfi a nga si khotsi ya honoyu mutukana vha nga si kone u mu nangela kana u sumba uri ndi mufhio musidzana ane a khou tea u mu mala, ngori a vho ngo tea u vha tsini na tsini ngo to ralo hune vha nga kona na u tou sumba uri hoyu noni ndi ene ane a khou tea u maliwa nga muthannga wawe sa musadzi wa Zigiso, ngauri a zwi itiwi nga khosi hezwo, nga maanḓa ri tshi sedza kuitele kana sialala la Vhavenda na masingo a Ramabulana a zwo ngo tendela zwezwo. What I suggest to you is that the author is better placed than any of us to assess
what had taken place in respect of Makado and Makado's father, because it was a document prepared in 1906, and it suggests that these practices apply to the Skion of the Mphephu Ramabulana, Makado. I do not agree with that because the author himself or herself saying it is stated, so that position that you say is best could not be. Zwino ne ndi khou vhudza zwa uri muṅwali hafhanoni yo vha i muthu o ane a vha tshiimoni tsho teaho u ṱalutshedza hezwinoni zwithu sa musi hezwi zwithu zwo itea kana zwo ṅwaliwa nga 1906 nahone ndi muthu we a vha a khou ḓivha na zwe zwa itea vhukatini ha Makhado na muṋe wawe. Zwino ṱhanzi tshi fhindula ya ri a thi khou tendelana nazwo ngori muṅwali u khou ri hopfi zwino zwi nga si tou namba zwa vha zwone zwo ri ene o vha a muthu o teaho kana a no vha na nḓivho nga zwe a vha khou ṅwala. Logic tells us he's done the same thing that you did. He's spoken to members of the traditional community, and that is what they've told him. Well, unless if you can show me where it says that these people that state are the royal family. Zwino ri tshi shumisa muhumbulo ḓo ri vhudza uri o ita zwi fanaho na zwe wa ita iwe, o amba na vhathu vho teaho vhane vha nga kona u mu ṱahisela uri sialala kana mvelelo i ri mini nga zwithu zwo fana na zwezwi. A tshi fhindula ṱhanzi a ri ndi nga zwi ṱanganedza arali fhedzi u nga nsumbedzisa uri ṱhanzi kana muṅwali hoyunoni o amba na vho nnyi nahone vhathu vhone ndi vhathu vha vhuhosini kana vho no vha na nḓivho ya zwe vha vha khou mu vhudza zwone na. Well, look at the title. The title refers specifically to the Makado of Ramabulana tribe. Logic tells us that he's spoken to people who have the requisite knowledge within that tribe. The title is on which page? The title is on page 106. It says the Makado of Ramabulana tribe, and I suggest to you that logic tells us that he's spoken to people with the requisite knowledge from the Ramabulana tribe. Upfi ṱhanzi uri I wane zwine ya khou amba ngazwo kha I sedze ṱho ya tshiṅwalo hetshinoni ngori tshi khou tsho ṅwalwa zwavhuḓi uri zwo ṅwaliwaho hafhanoni zwo ṅwaliwa malugana na lushaka lwa Makhado wa Ramabulana zwine zwa khou amba uri a tshi sala a tshi zwi ṅwala o vha khou wana mafhungo kha lushaka lwa Ramabulana. I disagree. The title does not say I spoke to the Ramabulana. The title is this document is about. It doesn't suggest I spoke to. A thi khou tendelana na zwine nda khou vhudzwa zwone ngauri ṱho ya tshiṅwalo hetshinoni a I khou ri ndo ambedzana na mugede I khou amba fhedzi uri zwo ṅwaliwaho hafhanoni kana tshiṅwalo hetshinoni tshi malugana na lushaka lwa Makhado wa Ramabulana. They say it's second source. It's possible, Your Lordship. Muhaṱuli o mbo dzi vhudzisa uri zwine wa khou zwi amba ndi uri muṅwali hafhanoni o vha a tshi khou wana mafhungo u bva kha muṅwe a si zwine ene muṋe a tou ḓivha a ri khonadzeo ndi yeneyo. Do you agree with me that this is evidence that goes against the thesis? Yes, in the aspects that you have highlighted for me, yes, it's inconsistent with my report. Ramulayo a vhudzisa uri u tendelana nne uri zwo ṅwaliwaho hafhanoni kha hetshi tshiṅwalwa. The difference between my report and this, in my report I clearly state that
I am investigating on the Masingo of Ramabulana in terms of their customs of installing a king and other aspects which I have mentioned in the report. And in the methodology, I put it very clearly that to do this, for primary sources, I had to consult with the Mphephu Ramabulana. Now, this particular report you are showing me here, it suggests that the author was writing about the Makado of Ramabulana tribe. And the author says it is stated by who knows who have given him or her, I believe it's a him, this particular information. So that is the distinction between my report and this one is based on secondary sources. If you like, you can even add hearsay. But mine, I spoke to the primary sources. And as you can agree with me, there was obviously the employment of an interpreter to the language that, to translate this to English and to Vhavenda between the two. Ramalayo mbodiri ukotendana nne uri zongwariwa hafhanoni ndi zwine zwa tatisana kana zwa thulana na zwe iwe wa ṅwala ambodziri he wa sumbedzisa hone kha tshiṅwalwa hetshinoni ndi ngoho uri a zwi yelani na zwanga zwino muhaṱuli ambodzi vhudzisa uri zwino arali zwo ralo zwi vhea gai yau ripoto ye wa i bveledza phanḓa ha khoro ambodziri phambano kha tshiṅwalwa hetshinoni na zwe nne nda ṅwala ndi uri nne ndo ṱalutshedza uri ṱhoḓuluso ine nda khou ita ndi malugana na masingo a Ramabulana na nḓila ye nda ita ṱhoḓuluso ngayo ndo i ṱalutshedza uri ndo mbodzi ambedzana na vha Mphephu Ramabulana ndo wana mafhungo u bva kha vhane vha vhuhosi kana vha Mphephu Ramabulana hoyunoni o ṅwalaho hafhanoni hango bveledza uri o vhudziwa nga nnyi zwe a vha khou ṅwala ngori u khou sokou ṅwala uri hopfi uri o vha khou vhudziwa nga nnyi ndi nga ṱanganedza uri a khou vhudziwa nga muthu wa tshinna fhedzi mara uri ndi nnyi muthu hone u na nḓivho nga zwe a vha khou zwi amba kana hani ha khou sumbedzisa kha hetshinoni tshiṅwala tshawe ndi hune ha vha na phambano hone ngori nne ndo sumbedzisa uri mafhungo nda a ṅwala ndo a wanafhi. Ordinarily, the cross-examiner doesn't answer the questions of the person being cross-examined. But yes, of course, there must have been an interpreter involved. And thank goodness there was an interpreter involved because it means that we got an accurate product. Chimwe chetanzia chibveredza nduri ramulayo totendana nne uri samusi zvoṅwaliwa hafhanoni zvoṅwaliwa nga tshiisimani zwine zwa khou amba uri ho vha una ḓorogi ye ya vha i tshi khou ḓologa zwine zwa khou ambiwa nga Tshivenḓa zwi tshi ya kha tshiisimani na zwe zwa vha zwi khou ambiwa nga tshiisimani zwi tshi khou ya kha Tshivenḓa. Ramulayo a ri kanzhi tsengoni ya milandu muthu ane a vha khou vhudzisa dzimbudziso a khou vhudzisa ṱhanzi ha fhinduli dzimbudziso fhedzi u ḓo fhindula hezwinoni zwori ndi ngoho zwi khagala uri ho vha hu na ḓorogi ye ya vha i khou shumiswa musi hu tshi ṅwaliwa tshiṅwalwa hetshinoni nahone ri livhuwa uri ḓorogi yo vha i hone ngauri zwi amba uri zwo ṅwaliwaho hafhanoni ndi zwe zwa vha zwi tshi khou ṱalutshedzwa. But more importantly, this is the kind of archival research that you ought to have done but failed to do before accepting your community witnesses' evidence at face value. Tsha ndeme ketshi iwe musi u tshi khou ita ṱhoḓuluso yau nga vhuhosi vha Mphephu Ramabulana kana one masingo a Ramabulana ho teaho vhala hetshinoni tshiṅwalwa
wasi tanganedze fedzi zve wava khou vhudziwa nga vhathu vha lushaka. Well, yes, the fact that you don't see me citing some of these materials you call archival material does not mean I didn't peruse them. However, most of them were irrelevant to what I needed or not an accurate report to what actually happened. So there was no need for me to make a reference to what I find from the primary sources, what is a customary law, because this is not a primary source. Fungo la uri atongo bveledza uri ndo vara zvinwara zvifhio na zvifhio zvezvi ndikodziita ṱhoḓulusiso yanga azvi ambi uri atongo zvivara zvinwara zvezvo zvine iwe wakori ndi zve zva ṅwaliwa kare zva vhulungiwa ngauri vhunzhi vhazwo zwo vha zwi tshi khou sumbedza kana u bveledza zwe nne ndavha ndi tshi khou zwi nyagulusisa nahone zvinwara zwa hone asi zvinwara zvine ri nga ri ndi zwithu zwo ṅwaliwaho nga vhane vha mafhungo ndi zwithu zwo ṅwaliwaho nga vhathu vhe vha zwi pfa huṅwe. With respect, Ms. Mphephu, if there isn't a single archival document referenced in your report, I can't accept that you did any archival research, and that's what I will argue at the end of the case. Zvino nga ṱhonifho khulu kha iwe Memabai arali zwi songo ṅwaliwa kha yawo report uri wo vhala zwiṅwalwa zwifhio zwo vhulungiwaho hangei murahu nṋe ndi nga si kone u ṱanganedza uri wo zwi ita hezwo ngauri a u ngo sumbedzisa kha report yawu yori wo zwi vhala ndi zwine nda ḓo ri magumoni a tsengo nda zwi ṱahisa kha vhahaṱuli. Well, fair enough for you. Ndi khou zwi ṱanganedza uri You say fair enough for me? Yes, if that's your stance, fair. Okay, let's move on then. We have had evidence in these court proceedings from witnesses in this case that the same procedure that's been spoken about in these archival and academic records was followed by Patrick Romano in the case of the applicant and her father and her mother. Ro pfa vhuṱanzi hafhanoni ubva kha ṱhanzi dza pfa vhuṱanzi ngeno khoroni uri zwe kuitele ko ṅwaliwaho hafhanoni ndi kwe kwa tevhedzwa nga Patrick Ramano hu tshi ḓa kha muita khumbelo na mme awe. And I'm going to summarize that to put you in a position to know what I'm talking about. So bear with me. Arrangements were made for Fulufelo to visit Zanani Musanda regularly during the school holidays when she was a school child. Ho ḓa dzudzanywa uri Fulufelo a ite a tshi dalela Musanda ngei Dzanani musi zwikolo zwo vala sa hanengei Musanda. During one of those visits, Patrick called certain people together, including Vupopi, and announced that Fulufelo would be Dimbanyika's wife, and she did that in the presence of Fulufelo. He did that in the presence of Fulufelo. Kama maḓuvha o dalela henengei Musanda Dzanani Patrick o mbodzi kuvhanganya vhathu na Vupopi a mbodzi bveledza fungo la uri Fulufelo I ḓo vha musadzi wa Dimbanyika o zwi ita phanḓa ha Fulufelo. He also, on a different occasion, summons Vupopi and Ms. Kutama Mudau to a meeting. Ho vha na maga a vhalaho he a vhidza Vupopi na Vho Kutama Mudau muṱangano. Ms. Mudau is the older daughter of Muope, Patrick's sister, who by then
had passed away. Bo Memodau ndi mwana wa Vho Mophe ane ndi khaladzi ya Vho Patrick fhedzi ova o nolova. He announced to them that Polokwane was to be Dimbanyika's Zigiso wife and that Vhopopi was to take responsibility for implementing this decision. Ombo di taisa la uri Fulufhelo I ḓo vha musadzi wa Zigiso wa Dimbanyika. Vhopopi vha tea u ita zwo teaho uri zwi vhe ngoralo. There was also evidence that Vhopopi provided the lumalo or bola for Dimbanyika and Fulufhelo's wedding in the form of a large amount of cash. Hu na vhuṱanzi vho bveledzwaho uri Vhopopi ndi vhone vho ntshaho lumalo lwa masheleni uri Fulufhelo I vhe mufumakadzi wa Dimbanyika. And she then dispatched Toni Mphephu and Johannes Ramabulana, amongst others, to go and negotiate lumalo. You said Mudanalo and? Johannes Ramabulana. Ombo di ruma Mudanalo na Johannes Kakau uri vayo ntsha lumalo. And that knowledge of King Patrick's identification of Fulufhelo as the Zigiso wife, and by implication Dimbanyika as his successor, would have been what informed Vhopopi's identification of King Dimbanyika after his father's death. Ndivo yeneyo ya uri mune vhane vho Patrick vho nanga Fulufhelo sa musadzi wa Zigiso wa Dimbanyika na zwa uri Dimbanyika ndi ene ane a tea u vheiwa vhuhosini musi vhone vhono dzama. Ndi zwe zwa ita uri vhone Vhopopi vha kone u amba zori Dimbanyika ndi ene ane a ḓo dzhia vhuhosi. Now, it seems to me from your report that Vhopopi and none of the other witnesses that you interviewed conveyed this information to you, not so? Zwino zwi ḓi sumba kha nne uri Vhopopi na vhaṅwe vha vhathu kana dzithanzi hedzinoni dze wa amba nadzo a vho ngo a bveledza hayanoni mafhungo kha iwe. My Lord, just not to maybe also put in the context that there's a conflict views or conflict version that has been put, but it's the witness was not in court. It seems as it's been put as this one evidence, whereas we know that for fairness, there's two views. The applicants have their own case, the aid respondent has also their own case, including the affidavits that were produced by many witnesses. I think my colleague, as I listen to him, is being presented as this one evidence that is before court, pointing to the custom that he has alluded. It would be fair also to indicate that. I think my colleague understands. I agree with my own friend. I agree with him. And what I propose to say to the witness is to say to her, that is the version of the applicants. That's what the evidence is from the applicants. Naturally, it's disputed by the eighth respondent. Yes, she might not be privy to that, isn't it? Yes, but I can ask her. You know what? I've been listening to this for a long time, but I thought at times one must just be quiet and see how far it goes. In all fairness, this witness, there are certain things which she would not have been answerable for. For example, the authenticity of this archival material referring to, which was clearly a history
which was brought forth for the Archival community. But then she made a particular investigation regarding Mphephu, regarding succession. Lord, Lord, with great respect, I disagree with that, and I'm fully entitled to cross-examine on the archival material. Yes, but then you're making more of a comparative analysis than cross-examination. That's where the problem is. Anyway, you have agreed with the objection, so please move forward. Yes, the objection, and he asked me to convey that that it was disputed by the 8th respondent, and I've agreed to do that, and I've done that for the witness. And my question remains, none of that information was conveyed to you in any way by your informants. Hezwi zwine nda khou u ṱalutshedza zwone ndi zwine zwa vha zwone u ya nga muita khumbelo, ndi zwe zwa itea u ya nga muita khumbelo. Zwino mbudziso yanga ndi yaho, kana zwine nda khou lingedza u zwi bveledza ndi zwa uri zwi sumbedza iwe zwezwi u khou ita ṱhoḓulusiso u songo vhudziwa nga hezwinoni zwe nne nda zwi bveledza zwino nga dzithanzi dze wa amba nadzo. Yes, the version that you're putting to me was not conveyed as such, but we did speak about the marriage of Ms. Fulfero with my informants. And the version is not the same as the one you're putting to me. Uri zwe wa nṱalutshedza zwone zwino a si zwe nda vhudziwa zwone nne. Fhedzi ro ḽi kwama fhungo la mamalo a vho Fulufhelo, fhedzi nga nḓila ye nne nda ṱalutshedzwa ngayo uri zwo ḓa nga nḓila ḓe, a si nga nḓila ye wa ṱalutshedza ngayo. The further difficulty I have with your report is that a substantial amount of this information that I've just put to you was already contained in the replying affidavits, in the exchange of affidavits in the High Court. And what I suggest to you is that you ought to have had regard in preparing the report to that information. Zwine ndavha na vhuthada nazwo zwi tshi ḓa kha repertoire yawu ndi fhungo ḽa uri vhunzhi vha zwithu zwine nda khou ṱalutshedza zwone zwino malugana na mamalo a vho Fulufhelo zwo vha zwo no bveledzwa nga ngomu ha dzi affidavit dze dza vha dzi khou fhiwa vhukati ha muita khumbelo na vhaḓifhinduleli. Ndi zwithu zwine iwe ho tea wo vha na nḓivho ngazwo u sathu u ṅwala report yao. I did read what you are saying. Hence, I say, in my conversation or interview with the family, I did ask them about the marriage of Miss Fulufhelo because I have read what you're saying. However, what I'm saying is that in their clarification, according to the questions I posed to them, the version is materially different from the one that is presented by the applicant. Ndo vhala zwine wa kwamba ngazwo zwine zwa vha nga ngomu ha dzi affidavit dzedzo. Ndi ngazwo ndo mbodzi kwama na fhungo la mamalo a vho Fulufhelo musi ndi tshi khou amba na dzithanzi. Fhedzi zwe nne nda vhudziwa zwone nga dzithanzi zwi fhambana nga maanḓa na zwine iwe wa khou bveledza. Let me say two things in response, Mr. Mphephu, with respect. Firstly, your evidence contradicts what you said yesterday. Yesterday you said you only read the affidavit of the applicant. You didn't read the rest of the affidavits, and these are not in the affidavit of the applicant, they're in the replying affidavits. So if we follow yesterday's evidence, you didn't read these affidavits. Yesterday you asked me about the affidavit of a specific person, which should have been Mr. David. Zwino nga ṱhonifho khulu kha iwe ṱhanzi
zwine wa khou zwi amba zwino a si zwe wa zwi amba mulovha musi u tshi khou fha vhuṱanzi, ngori mulovha wo amba zwori affidavit ye wa i vhala yo vha ya muita khumbelo fhedzi, a huna ṅwe affidavit ye wa i vhala. Ṱhanzi i tshi fhindula iri mulovha wo mbudzisa nga affidavit ya muthu ine ya vha ya vho David. The record will tell us who was right, so we don't need to debate that. But the second thing I want to say to you is this. If you did read those replying affidavits, a proper objective report would have mentioned them in the report, would have analyzed them, and would have said why you preferred other versions over their version. But the other version arising from where? From the replying affidavit. Is that what you mean? Yes, ma'am. You are supposed to also quote what is contained in the replying affidavit in a report. Information that she would have just gathered from a document that she did not consult the author thereto. Good. With all due respect, the question is a fair one, and it is unfair for your lordship to intervene in the way that you trying to intervene. understand whether you're saying she should have incorporated in a report what she read from the replying affidavit, one of the replying affidavit, as information. I didn't say that. What I said is that she should have acknowledged it, and she should have said why in her report. She should have acknowledged it, and she should have said why she preferred one set of information over the other set of information. That's my proposition to her, and she's perfectly capable of answering the question herself. Acknowledging it in the sense that she has also read another version on how Ms. Fulfello's marriage came about, and also rights of what she would have sourced from the sources to consult with. Is that what you're saying? I'm saying she should have dealt with it, my lord. If she was going to be an objective, expert witness, she should have processed it. She should have referred to it, and she should have said why she rejected it in favour of other people whose version she clearly has accepted. That's my proposition to the witness, and with respect, it's a fair proposition, my lord. Can I assist us first? When was this? Do you know the date on which the replying affidavit was made? Vis-a-vis the date of the report? Lord, it formed part of the proceedings before the Supreme Court of Appeal, so it would be more than a decade. I'm just asking you a simple question. Do you have any idea where to I can find the answer very quickly. Yeah, please do it. When replying affidavit seems to... Sorry, just for convenience, are you able to assist? Just get the date quickly. When was it? I have it. You have it? Yes, it's in front of me. It's the replying affidavit, the main replying affidavit was signed on the 24th of April 2014. I beg your pardon, Lord? The report is 2023. I don't know the exact date. So we are saying therefore in preparing the report she should have deference to the replying affidavit which was made in 2014. Indeed. Okay, let's see what the response is. Thank you, Your Lordship. In preparing my report, though you would have preferred that I mention the affidavits, to me, my work was not to dispute any evidence that is before the court, but to provide the customs to help the court, to assist the court in understanding and knowing and ascertaining the customs of Ramabulana without disputing anyone's evidence. So it was fair enough for me
to read as far as I wanted to read, but focus on that which I thought would assist the court and not evaluate anyone else's evidence for that matter. Because you were not a witness, you were not one of the witnesses in the litigation. Was that your approach? The SCA? Yes. No, I was not one of the witnesses. Zvino ramulayo o budza tanzi uri ngave oita mushumo wawe zwavhuḓi a tshi khou ita ṱhoḓulusiso o vha a tshi ḓo vha o sumbedzisa uri ndo vhala na dzi afidaviti dze dza vha dzi khou fhindula khumbelo kana tshililo tshe tsha ḓiswa nga muita khumbelo u sumbedzisa uri o vha a si khou dzhia sia ene a tshi khou tou pfa vhuṱanzi vhe a vhu kuvhanganya muhaṱuli muhulwane vho tshidada vho nyaga u ḓo pfesesa zwavhuḓi uri o ramulayo khou amba uri o vho tea o ṅwala zwo uri ndo vhala afidaviti ya mukene ine ya khou amba nga mamalo a vhofulufhelo ine ya khou hanedzana na zwine zwa khou ambiwa nga muita khumbelo na ha swika hune ha khou pfhi zwa khwine ndi uri ri ḓivhe uri hedzi afidaviti hune ha khou ambiwa ngadzo dzo uri ṱhanzi heinoni ho tea yo sumbedzisa uri yo dzivhala ndi dzi afidaviti dzo itiwaho lini ene ngeno ripoto yawe o iṅwala lini ha waniwa ḓuvha uri dzi afidaviti dzo sainiwa nga ḓuvha ḽa dzi 24 dza April ṅwaha wa 2014 ngeno ene ripoto yawe o ita nga ṅwaha wa 2023 nango sa ḓivhi uri yo vha i nga dzingana zwavhuḓi vhuḓi. Zwino a tshi ṱhanzi i tshi fhindula iri yone mushumo wayo yo vha i si u hanedzana na vhuṱanzi vhune vha vha phanḓa ha khoro tshawe yo vha i u thusa khoro heinoni nga u bveledza sialala kana maitele hu tshi ḓa kha zwa vhuhosi vha Ramabulana wawe mushumo wa u si u hanedzana na vhuṱanzi vha mugedegede kana a ṱanganedze vhuṱanzi vha mugedegede tshawe yo vha u thusa khoro u ṱahisa uri zwi tshi ḓa kha vhuhosi kana masungo a Ramabulana sialala kana kuitele ndi kufhio. If we can then move on to back to your report, Exhibit 3, 8 Respondents Expert Bundle, page 11, paragraph 17. There you begin to deal with the Zigiso wife. And the paragraphs I want to focus on are 20 and 21. In paragraph 20 you say, this specific marriage is therefore processed and facilitated differently from other marriages in the royal family. And now the important part, especially amongst the marriages of the king, where he was married to more than one wife. 21. That's already give you a chance to interpret. It's paragraph 20 that you read. Paragraph 20, yes. Ramulayo ukori uvaliwe kha ndimana ya vu20 ine ya khou vhalea nga inoni nḓila lumalo lwa mufuda hoyunoni lu itiwa nga nḓila i fhambanaho kha maṅwe mamalo a vhuhosini nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u mala ha khosi hune khosi ya vha yo mala vhasadzi vho no fhira muthihi. Paragraph 21, in the Vhavenda culture where such a marriage is entered into, the wife thereof is known as the Zigiso wife, and again the important part, to distinguish her from other wives of the king and among other women in the royal family. Zvino uya nga sialala ḽa Tshivenḓa lumalo holunoni
lu ḓivhiwa nga lumalo lwa musadzi wa dzekiso. Hezwi zwi vha zwi khou itelwa uri hu kone u vha na phambano vhukati ha hoyunoni musadzi wa dzekiso na vhaṅwe vhasadzi vha khosi na vhaṅwe vhafumakadzi vha vhuhosini. And if one has regard to the qualifications that you add about it being particular relevance in relation to polygynous marriages with multiple wives, it's clear that you recognize, let me phrase it differently. I put it to you that you recognize that the Zigiso rule really serves no purpose when the king has only one wife. Vari uyanga zve wasumbedzisa zvone apa nga ndira ye wazvivea ngayo zviva zvikusumbedzisa uri arari kosi yomara mufumakadzi muthihi fedzi hezvinoni zvori musadzi ndi wa dzekiso kana asi wa dzekiso hazvina ndeme. That is incorrect. If a woman is married to be a Zigiso wife, even if she were alone, she would have to be a Zigiso wife, provided she was married to be such. That is not what my statement suggests. Perhaps it could have been a little bit more wordy to explain what you're saying. But if you read it, particularly with the other statements that follow, you would understand that I was only distinguishing in a case where there is a polygamous marriage, but nothing prevents one wife who has been married for the purposes of being a Zigiso wife to be a Zigiso wife. Achipindura uri asi zve nenda vandichi ku zvibveredza nangwe mufumakadzi kana musadzi wa khosi aete usina vamwe arari o maliwa sa musadzi wa dzekiso uva zwezvo uva musadzi wa dzekiso. Hapa ndo ndani kutosumbedzisa musi khosi ina vasadzi vonofira muthihi fedzi nangwe aete udzi va musadzi wa dzekiso arari o maliwa sa musadzi wa dzekiso. There is a further reason why there's a difficulty with the Zigiso wife rule, and that's highlighted by Dr. Nisi Weeks in paragraphs 104 and 105 of Exhibit 1, Applicant's Expert Bundle, at page 59. Yes, it's before me. Would you look at paragraph 104 at the bottom of page 59? And there, Dr. Nisi Weeks says the following: there is yet another important reason why the customary law rules at issue in this case should not be used as a basis for discriminating against the applicant in favour of her uncle, in the event that she is unable to prove that her mother qualified as a Zigiso wife. An important trend that customary law will shortly be required to adapt to is the very substantial decline in polygynous marriages, both in South Africa in general and in Limpopo in particular. And she then gives the statistics. If you can translate. Ramala yachikovara zvezvo amwariwa Professor Nisi Weeks ka ndimana 104
ho ṅwaliwa uri hu na ḽiṅwe ḽivhanga ḽa ndeme ḽine ḽa khou ita uri milayo ya sialala ine ha khou ṱaṱiswana ngayo hafhanoni a i ngo tea u shumiswa u khethulula muita khumbelo uri mafhungo a takadze malume awe. Arali zwa itea uri a balelwe u bveledza vhuṱanzi uri mme awe yo vha i musadzi wa dzekiso, tsha ndeme tshine tsha khou tea u lavheleswa hu tshi ḓa kha milayo ya sialala ndi tsha uri milayo ya sialala i ḓo tea u shandukiswa uri i yelane na zwine zwa khou itea ngeno shangoni ḽa Afrika Tshipembe na kha province ya Limpopo, zwine zwa vha uri mamalo ane wa wana munna o mala vhafumakadzi vho no fhira muthihi a khou fhungudzea nga nḓila i mangadzaho. So I'm going to carry on paragraph 105. The result is that in the great majority of cases in the future, the heir will likely be the product of a homogeneous marriage. Go on, please. What is your response in relation to one of them and what is contained there? Your Lordship, my response is that the concerns of Dr. Mnisi-Wicks, Professor Mnisi-Wicks, I don't think she needs to be concerned, because this is based on the assumption that the decline that she speaks of polygamy is going to affect the practice of a Zigiso wife. I've already alluded that a Zigiso wife, though it's not common, a Zigiso wife might just as well be the only wife, provided she is married accordingly to be a Zigiso wife. So whether there would be a decline or not, that shouldn't be much of a concern. All we want is that such a wife should have been married for the purposes of a Zigiso wife. For purposes of being a Zigiso wife. Atipindula ori muwali kana ene Professor Mnisi-Wicks angotea u didina nga fungo la uri umaliwa ha kana umara vanna vachikomara vasadzi vanji kana ofirisa muthihi ndi zwithu zwine zwi khou fhungudzea ngauri zwi tshi ḓa kha musadzi wa dzekiso zwi na mbi zwi tshi vha na ndeme ngauri musadzi wa dzekiso a nga dzi vha ethe kha mbingano, fhedzi tshihulwane ndi uri arali o malelwa u vha musadzi wa dzekiso ndi tshine a ḓo vha tshone. Well, to speed things up, let me ask you to read paragraph 105 quietly to yourself, because I anticipate your response will be the same. You can read paragraph 105, take your time, do it carefully, and tell me what your response is. I put to you that what is contained there is absolutely correct what Dr. Mnisi-Wicks has said. How do you know she would agree with that? So if you put it, you have that version. Don't you wait for her to read what her views are and then make a submission? As the court pleases. Okay, I've read it. You know what's going to happen to the records? There will be silence, as it were, Sorry, Lord, unrecorded,
So kindly read that paragraph into the record so that we later hear what you say. Okay, question. Thank you, Your Lordship. I was requested to read it silently. Yes, no, I was trying to assist the process, but I'm quite happy. I'm Okay. happy to read it to save your voice, and you're also welcome to read it. I will read it, it's fine. I think it is from you know that, Mr. Advocate. You have already said some of the transcription in the past is inaudible, inaudible. And the same to obtain here. Mr. Court, please. Right. Please proceed with that. The paragraph reads, It's 105. yes, 105. The result is that in the great majority of cases in the future, the heir will likely be the product of a monogamous marriages, as I am informed was the case with the applicant's parents. In these circumstances, customary law has no need for a selection mechanism between wives, and under a gender-neutral rule, the heir would be the oldest child born of the marriage. In my view, there is no question that this demographic shift is the most significant social change to which customary law will have to adapt. Hence, customary law will have to be developed to accommodate this social trend away from polygamy so that the customary rules under discussion pertaining to succession to traditional leadership might be applicable only in the event of polygamous marriages. Fortunately, as I have explained above, customary law is well primed to effectively adapt to these changing circumstances. The applicant's case gives the court the opportunity to set the legal condition to allow and in fact encourage the customary law of royal succession to develop in a constitutionally compliant direction in a manner that would be formally recognized. Let's see what you agree with this. Well, the question was whether I agree with And I this or put not. to you that she's correct. No, she's not correct. You want to say why? Certainly. Well, what Dr. Mnisi is putting here is her view concerning her concerns with polygamy based on the statistics that she puts in paragraph 104. And her view is assuming that, or is based on the premise that polygamy is declining generally. That may be the case or not. I do not agree with her that, therefore, the decline of polygamy must mean that courts should encourage, because this is what it implies, courts should encourage or should incline itself rather to encourage communities, traditional leadership specifically, to go towards the route of monogamous marriages. That is a big ask to make in the name of development. Secondly, though I do see the statistics put here, when we come again to the Masindi Mphephu Ramabulana, we still do not have evidence that those statistics have affected them, that there is no polygamy that is happening. And for many reasons, I've already mentioned that in the flexibility of the rule of succession, though the ideal is that the heir should come from a Zigiso wife, in an event where the Zigiso wife's children are unable to inherit, then that would be a serious catastrophe. Hence, currently in the Mphephu Ramabulana, in the Masindi Mphephu Ramabulana, though I would not have it on my own, for me, perhaps polygamy would be safe. Zvino achivara ndimana yavo 105 yova ichikoamba nga zvezvamwari vanga Professor Wicks achikosumbedzisa uri samusi uchikofungudzeya chimo chine wawana uri vana vakomara vafumakadzi vafirawo mutii zvine uyanga zveene azviwana
ndi zwe zwa itea kha vhabebi vha muita khumbelo, zwine zwi amba uri na milayo ya sialala i tea u shandukiswa uri i tshimbidzelane na zwine zwa khou itea, zwa uri vhathu vha tshinna a vha tsha mala vhafumakadzi vhanzhi kana vho fhirisa muthihi, nahone dzikhoro dzi tea u shumisa tshikhala hetshinoni tshe dza fhiwa tshone nga honoyu mulandu wo ḓiswaho nga muita khumbelo, u ṱuṱuwedza lushaka zwi tshi ḓa kha milayo ya sialala, uri ṱhamusi i vhe mafhungo a uri vha tshinna nga maanḓa vha vhuhosini vha si male vhasadzi vho fhirisa muthihi. Ṱhanzi i tshi fhindula iri a i khou tendelana na zwe zwa ṅwaliwa nga Professor Weeks, ngauri ene u khou sumbedzisa uri hu khou fhungudzea u maliwa ha vhasadzi vhanzhi nga vhathu vha tshinna, nahone zwi ḓo vha zwo khakhea nga maanḓa uri hu itee zwine a khou amba zwori dzikhoro dzi shumise mulayo u ṱuṱuwedza lushaka uri vha songo mala vhasadzi vho fhirisa muthihi. Ndi khou zwi vhona zwe a ṅwala fhanoni zwori u ya nga dzimbarombaro hu khou fhungudzea mamalo ane a vha a khou katela vhasadzi vho fhirisa muthihi, fhedzi a ri na vhuṱanzi vhori zwi tshi ḓa kha vha Ramabulana izwo zwo vha thithisa kana zwo vha kwama u swika ngafhi musi hu tshi ḓa kha mafhungo a vhuhosi. Well, she's not advocating for or against polygamy. What she's saying is that if you have a situation where it's a monogamous marriage, there's no need for a selection mechanism. So, do a simple incremental development of customary law to say Zigiso rule applies only where there is more than one wife. It's entirely appropriate and reasonable. Not so. That is assuming that Zigiso wife only applies where there is polygamy, and that's not so. I've already alluded to that. Ore atukotenda na zwine wa kwamba ramulayo zwori samusi hu tshi khou fhungudzea u maliwa vhafumakadzi vhanzhi, zwi amba uri mulayo hoyunoni uri hu vhe na musadzi wa Zigiso a si mulayo une u ya phanḓa ngei u tea u namba u tshi shuma. A tshi fhindula uri hai, a thi khou tendelana nazwo ngauri kuhumbulelo hoko kune kwa khou bveledzwa ku vha ku khou sumbedzisa kana ku amba zwa uri musadzi wa Zigiso u maliwa fhedzi arali hu na vhaṅwe vhafumakadzi vho maliwaho nga khosi, zwine zwa si vhe zwone. A nga dzi maliwa musadzi wa Zigiso nangwe i ene a yeṱhe. Interestingly, both David Mphephu, in respect of the Mphephu Ramabulana, and Vele Kutama, in respect of the Kutama, testified that if you ignore Polokwane and Ndibanika's marriage as a Zigiso marriage, there hasn't been a Zigiso marriage in these groups for between 70 and 75 years. Notakadza khichi uya nga David Mphephu na Vele Kutama vho amba zwa uri arali ha sa lavheleswa u maliwa ha fulufhelo sa musadzi wa Zigiso nga Dipanyeka, a hu ngo vha na musadzi wa Zigiso we a maliwa chikhala cha miṅwaha ya 70 ya kha 75. And what I suggest to you on that basis is that the Zigiso custom is dying out, if it hasn't already died out. Not so. Not so. Zwino zwine nda khou
uzviberedza kaiwe nduri mafungwa aya anoni musadzi wadzekiso kana umari wa musadzi wadzekiso ndi zvithu zvine zvikoufa sasiyarara uri yazvongorara. Anything further you want to say or not? Well, I might not be sure of the calculation of the years as you put it, but I can put this, that the king, King Dimbanyike himself, was born of a Zigiso wife. Not sure actually how many years. 75, that's where we get the 75 from. His mom and dad were married 75 years ago. So he would be the last king who was born of a Zigiso wife. And no, we said that the applicant is the last queen born. Okay, of my born of version Zigiso then, wife. in my version then, or according to the Masindi Mphephu Ramabulana, if we admit that, then it suggests that whichever number of years, he would have been the last king born of a Zigiso wife. And also put to, considering the fact that after him, there was only one more appointment. So the chronological time there and the actual events might not be very material, because the last king, according to your version, was born of a Zigiso wife. And when he died, because of the absence of a Zigiso wife, meaning that when he died, the principle of Zigiso wife was there, hence there was a problem with his succession. So if that was not applicable at all, Bob Mavis would not have confirmed that she could not marry a Zigiso wife, meaning that she will be speaking of a custom that is long dead. But the last king, or the second last king, was born of a Zigiso wife. So I wouldn't put time as a factor there. Let's just look at just the recent history of the kingship. King Dimbanyike was born of a Zigiso wife. When he died, a Zigiso wife was not there for him, which the royal family concedes. That is why we had to go back to the appointment of King Toni Mphephu as it was. Ori nangwe ndi sadivuri eyo miṅwaha ya 70 ka 75 yo valeliswa hani ramulayo yambodziri hai zvori ndi miṅwaha ya 70 ya ka 75 zvikobva kha uri musadzi wa Zigiso ri sa vhali ava vho Fulufhelo o maliwa miṅwaha ya 70 ya ka 75 yo fhiraho ndi zwe zwa itea kha vhabebi vha Dipanyeka. Zwino ṱhanzi tshiphendula yari zwine zwa khou amba uri hoyunoni Dipanyeka yo vha I khosi yo u fhedzisela yo bebiwaho nga musadzi wa Zigiso ngauri uya hangei murahu ndi vhabebi vawe vhe vha tevhedza sialala yeneyo. Zwino ri songo sedza zwa miṅwaha, fhedzi ri sedze u bva kha vhuhosi vha Dipanyeka uri na ene o vha khosi yo bebiwaho nga musadzi wa Zigiso. Ndi ngazwo o lovha hu sina musadzi wa Zigiso kana a sina musadzi wa Zigiso havha na khaedu inoni ya vhuhosi ndiye a fhedzisela hu tshi khou vheiwa vho Toni Mphephu Ramabulana vhuhosi. Zwino ri songo sedza zwori zwina miṅwaha mingana zwo itea, fhedzi ri sedze uri khosi yo fhedzisela hu sathu vha na khaedu inoni yo vha yo bibwa nga musadzi wa Zigiso. Well, if we look at the Zigiso marriage, we say, of King Dimbanyika and Fulufhelo, even that was 35 years ago. Uri ri tshi lavhelesa na umali wa musadzi wa Zigiso ine yavha vho Fulufhelo nga vho Dipanyeka na zwezwo zwo itea miṅwaha ya 35 yo fhiraho. Miss Fulufhelo was not a Zigiso wife. Achiphendula uri vome Fulufhelo asi musadzi wa Zigiso. Page 12, paragraph 22,
of your expert report at Exhibit 3, 8 Respondents Expert Bundle. We are mindful almost 5 minutes before 6 p.m. I'm not sure whether the last question is dealt with. Well, I'm moving on to a slightly different topic. I think there is time for me to put one proposition, but maybe if we want to stop at 4, there is a risk it will go longer. I might need to move to another topic. Yes. Which I think as the court said say tomorrow. As the court please. But before I let you, just there's one thing that really escaped my attention because we'll be navigating to another question tomorrow. To you witnesses, whether the custom of polygamous marital regime find practice of the Zigiso wives was only applicable in the domain of the royal family, in particular the kingship. Your Lordship. Just say for one to think that there is a decline simply in the polygamous set of marriage. If Your Lordship could rephrase the question or repeat the question, please. So we have a situation where I'd like to understand whether the polygamous marriage practice this custom of the Zigiso wives, polygamous marriage of a commoner, for example, or does only find application in respect of royal family, especially kingship. Your Lordship, the concept of a Zigiso wife solely applies with regards to traditional leadership, which would, leadership. Yes, senior traditional leaders can have Zigiso wives, kings can have Zigiso wives. However, again, I hope it's not derogatory, but it's a common word. Commoners, that is non-royals, do not have a Zigiso wife. So if you want to compare, perhaps, maybe the concept, a Zigiso wife, for example, in Sepedi, I believe is what they would call maschaba. So obviously a commoner cannot have a maschaba. They will call it timamiro. Yes. Fire extinguisher. Amongst the Zulu, they would call her Indlovukazi. So a commoner would not have Indlovukazi. So it's a similar concept in Vhavenda. They call them a Zigiso wife. Just like they in England. There is a queen. Queen consort. Isn't it? Yes. Or a king. Yes. Who is not correct. necessarily born by common. Correct. But to make I'm not sure if I should even call it a correction. When it comes to the Masindi Mphephu Ramabulana, there cannot be Zigiso wives for one king. One king, one Zigiso wife. Perhaps many other wives, but one king, one Zigiso wife. There cannot be more than one Zigiso wife in one royal court. One Zigiso wife at a time. Yes. Maduro wa konyaga ufesesa lumwe pongo zwisida kha musadzi wa Zigiso uri ezwi zwa musadzi wa Zigiso ndi zwine zwa kwama vhuhosi kana vhurangaphanḓa vha vhathu vha vhuhosini fhedzi na kana ndi zwithu zwine zwa itiwa nanga zwisiwana na a tshi fhindula ari
kuitere kwa u mara musadzi wa Zigiso ndi zwine zwa itiwa vhosini kana kha vhathu vhane ndi vharangaphanḓa vha u bva vhosini. Zwi fana na kha dziṅwe dzitshaka na vhapeli vha nazwo hune wa wana uri vhana musadzi ṱhanzi ya khou ri ndi masitshavha muhaṱuli ambo dzi ri hai ri mu vhidza uri ndi timamullo. Kha tshaka dza vhazulu upfhi ndlovukazi ndi tshithu tshithihi zwi a fana ndi musi hu tshi khou maliwa musadzi wa Zigiso. Khosi i nga dzivha na vhasadzi vho vhalaho fhedzi muthihi ndi ene ane a ḓo vha musadzi wa Zigiso. Zwine a khou nyaga uri tshi bvele khagala zwavhuḓi ndi uri u ya nga masingo a Ramabulana khosi i nga dzivha na vhasadzi vho vhalaho fhedzi musadzi wa Zigiso ndi muthihi, hu nga si vhe vhasadzi vho vhalaho vha Zigiso, zwine zwa khou amba uri khosi nthihi i vha na musadzi muthihi wa Zigiso, i nga dzivha na vhaṅwe fhedzi wa Zigiso ndi muthihi. Okay. Just to follow up on the JP's clarification question on the topic that we are about to depart from, that the JP's question was somewhat double-pronged in that the latter part sought to establish from you if through your investigations or research you came across evidence that the concept of polygamous marriages has also affected or it's having an impact when it comes to the decline within the Ramabulana Mphephu royal family, such that it will prompt the development of the monogamous marriage within that family. Your Lordship, I have not come across such evidence of a decline of polygamous marriages in the Masingo of Ramabulana. Waduri wochidada bari mbudziso ye yavhudziswa nga muhaṱuli muhulwane yo vha I khou sumbedza I tshi khou nyaga u bveledza zwithu zwivhili. Tsha vhuvhili yo vha I fhungo ḽa uri u ya nga ṱhoḓulusiso ya ṱhanzi heinoni hu na ya ṱangana na zwine zwa khou sumbedza uri hu na u fhungudzea a u mara vhafumakadzi vho fhirisa muthihi hu tshi ḓa kha masingo a Ramabulana hune zwa khou ḓo kombetshedza uri u ya phanḓa vha male mufumakadzi muthihi na uri nṋe a huna vhuṱanzi vhe nda ṱangana navho zwezwi ndi khou ita ṱhoḓulusiso vhune vha khou sumbedza uri zwo ralo. Well, on the basis that time is against us, and extending the advocate Dosman Tatso still has, SC still has questions to put to this witness, we are compelled to adjourn the proceedings until tomorrow, or rather to tomorrow, for further the time again is usually 10 o'clock, and in this court, again, we appeal to you to return to this court. Hey, Musharaka. Muhaṱuli uri ri ḓo guma henefho namusi sa musi tshifhinga tsho ri fhelela uri ramulayo muhulwane vha bvele phanḓa nga u vhudzisa dzimbudziso na uri ri pfhe vhuṱanzi u ya phanḓa. Tshifhinga ndi tshetshila tsha iri ya vhufumi nga matsheloni.
All right.